Dobar dan i dobrodošli na predstavljanje knjige kolege Davora Džalta. Kako ću predstaviti današnjeg gosta i autora knjige koji će biti govora. Dr. Davor Džalto je redovni profesor religije i demokratije na Univerzitetu u Štokholmu i predsjednik Instituta za studije kulture i hrišćanstva. Kao što rekoh i naš bivši kolega sa Instituta za provokativna 16. godine. Autor je brojnih knjiga, među kojima se ističu Anarchy and the Kingdom of God i knjiga o kojoj će danas biti govora Jan Kapitalizma Dystopia. To je ova knjiga. Ja ne bih požio sa nemamo, nego bih dao riječ današnjem gostu. Samo prije toga jednu organizacijnu stvar da rješimo. Postoje, ova prezentacija knjige će funkcionisati na sljedeći način. Čućemo, najprije ćemo čuti 15-minutno izlaganje Davora Džalta. Poslije toga će svoje komentare dati 4 kolege sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Komentar će trajati otprilike po 10 minuta, poslije svakog komentara sljedeće i razgovor sa Džaltom. On će u stvari odgovarati na te komentare i ćemo redoslijedom, dakle, prvo će biti kolega Marko Lošunc, će biti prvi komentator, potom Damir Zenovaković, poslije njega Milan Rošević i na kraju kolega Marijan. Dobro, dovoljno je Marijan. To nije. Je prović Marijan, naravno. Tako da više. Kolega Juković Marijan, kao što rekao svi sa Instituta za filozofiju i društvenu. Dobro, izvolite. Hvala puno. Dosta godina. Lepo je biti ponovno na institutu i drago mi je hvala za poziv i drago mi je da smo ovdje danas. Hvala Željku tebi za organizaciju i svima koji će uzeti učešće u razgovoru danas i svima vama koji su odvojili vrijeme da budete ovdje danas i da porazgovaramo o temi za koju mislim da je na mnogo načina ključna danas i ova knjiga se upravo time bavi, dakle, ideologijom. Kapitalizam, ja ću pokušati da će moguće, nadam se ne duže 15 minuta, kažem nešto o koncepciji knjige, njenoj strukturi, tako da drugi govornici ne moraju time da se baviti. Ipak produbiti neke teme. I svima koji do sad niste imali priliku da vidite knjigu ili da je čitate, da prosto imate ideju o tome šta se tu nalazi između ove dve korice. Inače, knjiga je bezobrazno skupa u izdanju do praktično ima običaj da radi. I ja sam rekao da sam znao da će napraviti tolika cena da ne bih ni objavljivao u njihovoj ediciji, ali sad šta je tu je i knjiga je jeftinija, a čuo sam da je dostupna i preko ovih drugih sajtova gdje nije neophodno platiti, te preko tome imate razne opcije da se do knjige dođe. Knjiga je nastala tokom pandemije. I ne samo zato što sam tad, kao i mnogi drugi, imao nešto više vremena da se time pozabavim, nego upravo zato što je, po mom mišljenju, i odgovor na pandemiju na mnogo načina govorio zapravo o strukturi te ideologije koje smo danas svi izloženi. I negdje sam razmišljajući o tome šta se tu moglo uraditi, šta je to što bi se moglo još reći i analizirati, što nije u literaturi na to tada do sada obrađivano, bar ne na taj način, sam predložio profesor Anthony Elliot, koji je urednik edicije u Ratniču Cinamiz, i on se naravno odmah složio i tako da je na jedan vrlo ubrzan zapravo način je bilo potrebno završiti sve to. Knjiga počinje jednim okvirnim pregledom
najznačajnijih problema, kriza danas s kojima se globalno suočava. Prosto sumarno sa idejom da se kaže da bi pristupili ozbiljno rješavanju bilo koje od tih kriza, bilo da je reč o ekonomskim razlikama, ekonomskim krizama, pandemiji, očekivanju još možda veće pandemije o mogućnosti, ekološkoj krizi, tenzijama, ratovima itd., da je njima nemoguće pristupiti ozbiljno rješavanju ukoliko ne pristupimo ozbiljnoj dekonstrukciji ideologije kapitalizma koja je postala default ideologija danas. Naravno, ja ne mislim da je kapitalizam odgovoran za sva zla u ovom svetu, ima još nešto osim kapitalizma, ali da bez dekonstrukcije i oslobađanja te ideologije mi zapravo teško da možemo zamisliti svijet koji će biti održiv, čak i u nekom kratkom periodu. Također ne mislim da je to moguće uraditi jednostavno, ali barem ono što je smisao knjige da ukaže šta je ta ideologija, kako je došlo do njene geneze i šta je to što možemo i unutar sadašnjeg sistema učiniti kako bismo zauzdali negativne efekte i kako bismo stvorili uslove da nekada tamo u budućnosti možemo misliti o konačnoj promjeni te paradigme. Jer ne mislim da je to moguće uraditi uopšte ubrzo, ali ima puno toga što je moguće uraditi kako bi se minimizovali negativni efekt. To je sadržaj tog prvog poglavlja. U drugom poglavlju govorimo o ideologiji kraja ideologije. Dakle, naravno, svi smo upoznati sa čuvenom tezom o kraju istorije i kraju ideologije, koja zapravo predstavlja tezu da je pobjeda liberalne demokratije na određeni način, kao ideološke paradigme, na određeni način pobjeda neideološke ideologije, tako možemo reći. Ima puno razloga i istorijske geneze iza toga zbog čega smo došli u situaciju da nakon kraja hladnog rata mislimo o liberalizmu i tome što se zove liberalne demokratije kao jedinoj održivoj paradigmi i samim tim jedino onome što je jedino realno, pa samim tim na određeni način i neideološko, što ima univerzalni značaj. I naravno kako se iz te paradigme došlo do tog širenja neoliberalnog koncepta i takozvani zapadnih vrednosti kao univerzalnih vrednosti koje druga društva treba samo da dostignu, da catch-upuju sa onim što je već ostvareno na zapadu. Drugim rečima da dođe do kraja istorije za ona društva koje se još uvijek svojom nesrećom nalaze u istorijskom procesu. Međutim, onda naravno tu primećujemo da je dolazak do te paradigme, do tog postistorijskog, nešto se odvija kroz tranziciju društva koja nisu u punom smislu liberalno-demokratska, prolazi kroz tranziciju da bi dostigla liberalnu demokratiju, ali onda povratno primećujemo i također efekt da i liberalno-demokratska društva također moraju biti podvrgnuta isto na zapadnom procesu tranzicije, jer zapravo dolazak u punom smislu do te zamišljene kraja liberalne demokratije u stvari nije ni moguće, a nije moguće strukture na kapitalističkog sistema. U trećem poglavlju, koji nosi naslov kako smo došli do ovoga, kako smo došli do ove situacije posle kraja hladnog rata i nove faze globalizma, govorimo o pripremi ideološke pozornice za liberalni kapitalizam, ili možemo reći samo kapitalizam. I tu pravim jedan poslet na ono što nije toliko poznato, a mislim da je ključno za razumijevanje geneze modernog kapitalizma, to je kriza metafizičkih ideja do koje je došlo u poznom srednjem veku i ranom modernu. To je ta čuvena diskusija između univerzalizma i nominalizma, koja je razvorila zapravo metafizičke temelje sveta, na kome je počivala zapadna srednjevekovna Evropa. I iz te krize je došlo do potrebe osmišljavanja nekih novih metafizičkih sistema. Nominalizam koji je ostavio izuzetno veliki utjecaj na uopšte razvoj zapadne filosofije, sad što je nominalizam u osnovi protestantskog mišljenja o svetu.
Tu naravno se oslanjam na dosta autora koji su detaljnije istraživali ovo pitanje, tako da to poglavlje nije toliko obimno, ali ima dosta referenci koliko bi bilo potrebno da se detaljno objasni taj proces, ali kažem, može se čitati kroz reference u onih koji su, pre svega Michael Gillespie, na primjer, koji se bavio tim teološkim osnovama moderne. Zašto je to važno? Iz te krize stabilnosti sveta, razarjujuće stabilnost metafizičkih temelja sveta, dolazi do potrebe da se nađe neka nova baza sigurnosti. I mi vidimo da u stvari liberalizam nastaje, liberalna misao koja je postala užasno važna i dominantna zapravo u političkoj sferi, do te mere da mi čitavu tu paradigmu modernog društva gotovo uvek mislimo u okvirima liberalizma. Jer ono što se naziva konzervativizmom na zapadu nije ništa drugo nego jedna varijacija liberalizma. I to najbolje možemo vidjeti naravno u Sjedinjenim državama kroz tu polarizaciju ideološku, zapravo reći o liberalnoj paradigmi koja ima neke svoje krajeve. Ovi se razlikuju po ovim pitanjima, oni malo ovim, ali suštinski to jeste liberalna paradigma koja izlazi naravno iz Hobbesove i Lockeove filosofije. I ta filosofija počiva na jednom metafizičkom strahu. Na strahu o tome da svet zapravo nema sigurne uslove i da mi moramo ih na novi način utemeljiti. Šta utemeljujemo time? Utemeljujemo zapravo kroz socijalne odnose koji, pre svega ugovorne odnose, i onda imamo motiv racionalnosti koji je opet izveden iz te deističkog pristupa svetu. I zato u moderni postaje ta jednačina funkcioniše tako da društvo, osmišljavanje društva, uloga razuma u tome i uloga nauke postoji zapravo veoma blisko povezane, jer je struktura sveta u deističkoj paradigmi zamišljena kao nešto što zapravo odgovara strukturi, racionalnoj strukturi božanskog uma koji stvorio svet. A mi također imamo taj um koji nam isto dozvoljava da razumemo principe na kojima taj svet funkcioniše i da onda iz prirodne sfere kako funkcioniše planeta, prirode i tako dalje, to apliciramo onda na društvo. I tu u stvari se meni čini da čitava zapravo ta moderna koncepcija počiva na jednom paradoksu. Da se iz nužnosti metafizičke pokušava doći do neke slobode u političkoj sferi. Ali da taj projekat zapravo pada epohalno i to se najbolje može vidjeti kroz savremene manifestacije liberalizma. I zato se naravno koristi nauka, naučnost kako bi se tragalo za to nekom objektivnošću, neutralnošću i kako bi se borilo protiv arbitrarnosti personalnog autoriteta, što je najveća srž liberalizma. Liberal se jako boje toga da igra autokratu. To je najveći fokus i znamo zašto, zato što istorijski su se suprotstavili moći apsolutne monarhije. Ali blind spot liberalne misli jeste u tome da ona ne vidi zapravo da traganje za tom neutralnošću, objektivnošću, impartial, nekim odnosom prema svetu, zapada zapravo u determinizam i da to može također voditi novim vidovima opresije. I tu naravno imamo nezaobilazan element privatnog vlasništva, jer privatno vlasništvo je ono što je jedino omogućavalo da se afirmiše sloboda, možete sada misliti šta to znači, u društveno-političkoj sferi za klasu koja nije imala nastavne privilegije, a istovremeno je privatno vlasništvo jedino ono što vas održava u toj socijalnoj ravni da ne propadnete i da zapravo završite u užasu koji se zove neuspeh. Izbacivanje iz nekog tog društva koje je kontraktualno i to je naravno na bazi ranog protestatizma nešto što ukazuje da ste zapravo metafizički u problemu, ne samo društveno, nego fizički da niste među spasili drugim rečima. Dakle, ponovo se vraćam, ja mislim da je tu zaista kako su kritikama Webera jako dobro pogodio kada je uspostavio tu vezu između kapitalizma, da on čak i bio oprezan govoreći o tome, nije sada reč o
nekoj sada nužnoj povezanosti, ali desilo se da taj duh etički element protestantizma odgovara ovom kapitalističkom sistemu. Ali ja mislim da se je potrebno to još naglasiti više i reći zapravo da kapitalistički sistem jeste jedna sekularizovana ideologija koja pruža spasenje. Je odgovorna u stvari problem spasenja načina koji je rani kapitalizam to postavlja. I onda tu naravno nužno dolazimo do slobodnog tržišta kao nove paradigme, zato što to tržište postaje fantazam o toj mogućnosti odnosa društvenih koji neće biti arbitrarni, koji će se navodno pokoravati nekim naučnim, objektivnim ili racionalnim principima. I sad, pošto lagano ističe ovih skratit ću, samo da ukažem tu na jednu ključnu stvar do koje je došlo kroz tu 17. i 18. vek, ali definitivno uspostavljeno onda u 19. A to je jedna zamka, kako se tako je double move, do koga je došlo u procesu moderne, da se pojam ekonomsko u odnosu na svoje ranije korišćenje, pogotovo u odnosu na svoje grčki kontekst. Jako susjed, jer ekonomija podrazumijeva brigu o zajednici, o društvu, o domu, ali o domu onda proširivanje društva. Dakle, uključivala mnogo, ne samo sferu tržišta. Ono što je došlo u modernoj ideologiji kapitalizma, da se taj pojam izuzetno redukovao i da je ekonomsko počelo da znači samo tržišno, a onda je tako sužen pojam tržišnog proširen zapravo da obuhvati cijelo društvo. I mi smo zato došli do toga, ono što je Karl Polanyi istakao, mislim na briljantan način, da zapravo umjesto da tržište služi društvu, društvenim potrebama, jer ono ima svoje mesto, modern kapitalistički sistem zapravo tržište izdiže kao paradigmu svih društvenih relacija i društvo postaje instrument tržišta. I to je taj imanentni, zapravo totalitarni potencijal koji imamo u kapitalističkoj ideologiji, koji je liberalizam omogućio da se nametne i da se legitimiše. I sad ima naravno tu još neki drugih implikacija kako zamišljamo čovjeka u tom kontekstu i zašto je ta moderna opsednuta nekakvom idejom neke neljudskosti kao paradigme čovječnosti. Zašto kroz moderno imamo toliko tih slika, počevši od kreature doktora Frankensteina, opsednuto zombijima i tako dalje, jer mi u stvari u toj paradigmi možemo misliti o čovjeku samo kao još jedne varijante ili mašine ili instrumenta koji doprinosi toj mehanicističkoj viziji sveta. Dakle, čovjek u nekoj svojoj ne tržišnoj, ne industrijskoj funkciji zapravo prestaje biti moguć, prestaje biti potreban. I ta se geneza, u stvari, ove ideologije završava toj situaciju koju danas imamo da s jedne strane možemo govoriti o tom neoliberalnom pojmu, liberalnom ili liberalnom kapitalističkom, kako hoćete, u nekoj poznoj fazi razvoja, koja je naravno drugčija od nekog liberalizma iz sredine 19. veka, ali postoji kontinuitet tim promjenama i kontinuitet nekih ideja. Onome što nam se danas predstavlja obično kao desnica ili neki neokonzervativni pristup koji se poziva na tradiciju i tako dalje, i imamo neke tradicionalne prednosti, slično, i imamo ovu koju možemo nazvati tehnototalitarnu, koja je recimo možemo biti u kineskom kontekstu, gde se koristi jako puno nove tehnologije, udružena sa prilično totalitarnom idejom u društvu i nekakvim mogućnostima slobode. I sve tri, naravno, zapravo prihvataju kapitalizam kao paradigmu. I posljednji deo ove knjige govori o tome koje su moguće alternative. Ono što ja pokušavam da predstavim kao važno jeste da ne možemo samo ići na diskusiju o pojedinim fenomenima, kako srediti obrazovni sistem, kako srediti zdravstveni sistem. To su posljedice paradigme o tome kako mislimo u društvu. A ono što je sad mnogo komplikovanije u tome je što ja mislim da način na koji mi mislimo u društvu je posljedica metafizičkih ideja koje prihvatamo svesno ili nesvesno. I da zapravo, ukoliko bismo mogli na metafizičkom planu da zamislimo slobodu, da bi onda i te društvene relacije mogu da se osmisle na način koji bi bio mnogo slobodniji, mnogo emancipatorski.
I taj posljednji deo jeste u stvari zamišljen kao nešto što može zapravo i da služi kao baza za diskusiju o nekim potencijalnim problemima političkih partija, šta je to što bi neke grupe partije ili drugi politički subjekti mogli da istaknu kao program koji bi se, ako bi se realizovao, koji bi doprineo da se neki od tih negativnih efekata počnu zaustaviti, kao što sam rekao na početku, kako bismo došli u situaciju u kojoj možemo misliti o realnim promjenama, jer smo mi veoma još daleko od bilo kakve nove paradigme. Dakle, prilično iz ovoga što možete vidjeti postavljeno široko polje koje dozvoljava, naravno, mnogo napada, mnogo kritičkih observacija, siguran sam da će ih biti, ali nadam se da je struktura postavljena dovoljno jako da se može na te kritičke observacije adekvatno odgovoriti. Mislim da je dosta zaključeno. Hvala, Davore. Dao bih riječ ovom komentaciju. Hvala lepo. Želim da polazimo od toga da mi, i kada kažemo mi, onda mislim na sve nas. Dakle, svi mi zapravo ne znamo šta je kapitalizam. Primjer radi u prilično veliko smo magli kada je u pitanju njegova geneza, da li je nastao na engleskom countryside, kao što takozvani politički marksizmi sugerišu, ili je nastao u složenim međunarodnim trgovinskim odnosima, naročito nakon 15. vijeka, kao što mnogi zastupnici teorije svetskog sistema sugerišu. Kakva je inherentna struktura kapitalizma? Da li je najamni rad njegov konstitutivni deo ili je zapravo robovlasnički sistem načelno također potpuno u skladu sa kapitalističkim mehanizmima kao na nekodašnjem američkom jugu? Da li su sve takozvane građanske revolucije doprinijele razvoju kapitalizma ili ne? Da li su one bile kapitalističkog karaktera, a ne samo buržoaskog karaktera? Kako vrednovati takozvane sovjetske modele, kao državne kapitalizme, kao državne socijalizme, kao degenerisane radničke države, kao birokratski kolektivizam, kao neki novi način proizvodnje, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ukupno uzevši, svi se nalazimo u prilično velikoj magli kada je u pitanju kapitalizam i još se očekuje da Institut za filozofiju i društvenu teoriju objavi knjigu pod naslovom o čemu govorimo kada govorimo o kapitalizmu. Dakle, mi još uvijek ne znamo šta je kapitalizam, možemo samo asimptotski da se krećemo prema njegovom razumijevanju. Ovo je termin koji Marks nikada nije upotrebljavao, nego je bio uveden od strane Wernera Zombarta, otvara mnoga pitanja i dileme i različitim konceptualnim strategijama je moguće naći dobre ili loše odgovore ili dobre ili loša rješenja za njih. Ja ću u prvom delu svoje intervencije kratko govoriti o tome kako Davor Džalto u svojoj knjizi pokušava da se asimptotski približi razumijevanju kapitalizma, zatim ću imati izvesne kritičke primjedbe, odnosno svoju intervenciju ću završiti sa nekim dodatnim pitanjima, komentarima. Kapitalizam, onakav kako ga opisuje Džalto, apsolutno je horizont klasne borbe. Na primjer, u kontekstu COVID pandemije pominje se da ona predstavlja, citirat ću na engleskom, accelerated global class warfare. To je prilično dosta oštar izraz. Džalto optužuje korporatizaciju za krizu demokratije, mada je u skladu sa mnogim ranijim autorima Džalto tvrdi da su kapitalizam i kriza neodvojive, to jest da kapitalistička kriza veoma često služi restrukturaciji sistema. Kapitalizam je za Džalta i sistem, ideologija. Što se tiče ideologije, ona je pre svega ideologija homo economicusa. Dakle, i sistem i ideologija koji su sve prisutni u našim svakidašnjim životima. Na jednom mjestu, u prilično marksističkom ključu, tvrdi se da kapitalizam abstrahuje od partikularnih vrednosti i kvaliteta ovog sveta, te redukuje ih na robe i na taj način društvene relacije su uništene usred komodifikacije, odnosno eksploatacije rada. Džalto naglašava i svojevrsnu impersonalnost sistema, što znači da više nije važno koja osoba
eksploatiše i ko se eksploatiše, kao što je identitet eksploatatora je sve maglovitiji. To nas može podsjetiti na Marxovu formulaciju da je kapital automatski subjekt. Džalto jasno kritikuje najamni rad kao bolni i otuđeni proces i kao zamjenu predlaže nešto što bi, ja bih rekao, najradikalniji sloj ove knjige. Citirat ću na engleskom nekoliko rečenica. Workers should be those who have the final say over all issues that concern them. The same is then true of other segments of our social life and for society as a whole. Decisions should be made by those who are affected by them. This is a radical vision of democracy and yet the only meaningful one if one wishes to live in a relatively free society. Još jedan citat. The principle that workers should be in charge of the company where they work and should participate in the decision-making process takes us back to the principles of self-management as a fundamental democratic principle. Ovo još uvijek nije pravi postkapitalistički model i kompanije monopolom sa sličnim karakteristikama postoji unutar kapitalizma. Kapitalistička konkurencija i daje postoji između pojedinih kompanija prema ovom modelu, ali je ovo svakako najdaja tačka gdje je autor otišao. Mnoge stvari koje autor pominje, kritičko mišljenje, lična rast, kreativni humani rast, bolji zdravstveni sistem, dismantling copyright sistem, boje medije, boje oporezivanje, antikonzumeristička kultura, pravednost, well-being, dobrobit, boja edukacija bi načelno mogli da se nađu i u jednom uobičajenom ružičastom socijaldemokratskom programu, ali je radikalna radnička demokratija i sveopšta radikalna demokratija nešto sasvim drugo i autor je tu zaista najradikalniji u najboljem smislu te reči. Autor čak i pominje španski anarhizam, odnosno jugoslovensko samoupravljanje kao relevantne primjere. Ovo je bio skica onoga što se kaže o kapitalizmu u ovoj knjizi, a sada je jedna kritička primjedba. Dok se kapitalizam analizira opširno i veoma detaljno, relativno mala pažnja se posvećuje državi. S obzirom da moderni kapitalizam nije moguć bez države, budući da su oni konstitutivni, čak i u neoliberalizmu, država je ta koja vrši deregulaciju ili koja, na primjer, spašava banke koji su u krizi i tako dalje, tako dalje. Tako da je me zanimalo šta piše u knjizi u državi i upisao sam u search state i pogledao sam sva mesta. Činjenica je da se država pominje u više konteksta kao birokratski aparat, kao police state koji je bio grub tokom COVID krize, kao disfunkcionalni državni aparat u Bosni i Hercegovini, kao rastuća opresivnost državnih autoriteta u slobodnom svetu. Neću sada da nabrajam sve pojedine tačke. Samo želim da kažem da meni iz ove knjige nedostaje jedna sistematična i temeljita analiza države, upravo zbog toga što država nije moguća bez kapitalizma, ali ni kapitalizam nije moguć bez države kao njegovog uslova mogućnosti. Kao što autor uvek korektno priznaje koje autore koristi i ovdje bi mogao jasno da kaže da koristi recimo teoriju države kod Charlesa Tillija ili Pierre Bourdieu'a ili kad je u pitanju marksizam recimo Advatera, Heidegger, Sternberger ili Boba Jessupa ili pošto Džalto ima sklonosti ka anarhizmu, mogao bi da koristi Petra Geldelusa ili Jamesa Scotta. Zašto ovo naglašavam? U današnje vrijeme mnoge antikapitalističke kritike sadrže nostalgiju prema državi blagostanja, welfare state, koja je veoma problematična. Prvo, država blagostanja kao rezultat kompromisa između radničke klase i kapitala imala je svakakve inherentne ekonomske probleme, no liberalizam se između ostalog pojavio zato što je država blagostanja bila u krizi. A država blagostanja je ujedno najčešće podrazumevala represivne državne aparate protiv kojih su ustali revolucionari i protesti globalne 1968. Dakle, važno je biti što precizniji kada je u pitanju država, naročito u kontekstu knjige u kojoj se tvrdi da su, citiram, anarhizam i socijalizam međusobno kompatibilne. U ovom kontekstu se također postavlja pitanje da li socijalizam implicira državu ili ne. Ako da, onda nije baš kompatibilan sa anarhizmom.
Pitam se šta bi to strateški značilo da su anarhizam i socijalizam kompatibilni, da li bi bilo kao u modelu koji nudi Eric Colin Wright u svojoj knjizi How to be an anti-capitalist in the 21st century, što znači da treba kombinovati intradržavne emancipatorske socijaldemokratske modele sa nedržavnim federativnim anarhističkim pokretima. Citiram šta autor kaže u vezi sa tim. In this sense, one can, not out of principle, but at the level of strategies and tactics, side with the available state mechanism to fight global capitalism. This does not mean that the state as such needs to be perceived as a trustworthy partner, a value per se, or something emancipatory in principle. One can still consider the state an oppressive system which, however, can be used to fight the most pressing issues until a new situation is created in which one can address the oppressiveness of a different kind. Državu kao poseban problem pominjem i zato što na 13. strani ove knjige pominje se anarhistički metod, an authentically anarchist method in thinking about and changing the social sphere. Zatim se na 32. strani pominje epistemološki anarhizam, čije je značenje otprilike da se misli bez postojećih režima istine. I zanimalo bi me jako šta se može reći o državi iz tog anarhističkog stanovišta. Kao što je poznato, Davor je 2021. od Fordham University Pressa objavio knjigu Anarchy and the Kingdom of God, from eschatology to orthodox political theology and back. U ovoj knjizi zaista pojavljaju se svi glavni anarhisti, Bakunin, Proudhon, Kropotkin i drugi. I osim toga što bi me zanimalo kako gledaš na odnos između ove dve knjige, dakle ove nove i ove starije, interesuje me također šta tačno u pogledu konkretnih analiza znači sloboda kao ontološki relevantna kategorija, odnosno sloboda kao groundless ground, temelj bez temelja, možda je to od Schellinga ili od Berđeva, ne znam tačno. Dakle, šta tačno znači taj koncept u konkretnim analizama. I kada postavimo ovo pitanje, imamo u vidu i to da ova knjiga ima jedno poglavlje pod naslovom Being as Freedom and Necessity, gdje se anarhizam, ali i teozis opisuje kao traganje za slobodom, između ostalog. U novijoj knjizi piše, however, to dismantle capitalism, one needs to dismantle one entire metaphysics. Dakle, potrebno je dekonstruisati jednu čitavu metafiziku. Možda se referiše na trijadu koja je prisutna u ranijoj knjizi, sloboda, kreacija, stvaranje i ljubav. Tu bih dodao da se u novoj knjizi ljubav tek usput pojavljuje na jednom mjestu gdje se pominje da nije igrala važnu ulogu u kasnom srednjem veku i ranijim teologijama. Tako da završavam sa sljedećim pitanjem. Zašto ljubav nema veću ulogu u novijoj knjizi? Da li zato što smatraš da ljubav ne može biti politički faktor ili iz nekih drugih razloga? Hvala, Mark. Naš razgovor se spontano pretvori u razgovor o dvije knjige. Otvoreni smo. Mnogo pitanja, vjerujem da je još. Hvala stvarno za najprije detaljno čitanje i za sve analize, kritičke observacije i pitanja. Mislim da su stvari izuzetno dragocjena i da omogućavaju da zapravo zakrenemo dublje o svemu ovim svim pojmama koje spomenuo. Evo, da krenemo od tvojih observacija na početku o kapitalizmu. Mislim, meni je poznata ta ideja o tome da je jako teško govoriti o kapitalizmu. Međutim, meni se čini da ako tome pristupimo iz perspektive onoga što je već kod Marksa pristupno i onda iz Polanjeve u razvijanju Marksa, da je prilično jasno šta mi u tim podrazumijevamo i zašto kapitalizam koji imamo moderni nikada nigde pre u ljudskoj istoriji nije postojao, pa da znamo. To je sistem koji se naravno u svojim manifestacijama, jer nije sve u svetu i dalje kapitalizam, mada ima tendenciju da se kreće u tom pravcu. Ali naravno da on u datim historijskim okolnostima, u različitim oblicima
državnog uređenja, tako dalje, može se manifestovati na različiti način. Ali bazični princip jeste da je vrednost fundamentalna, osnovna i jedina jeste ostvarivanje profita. Dakle, sve što se radi da bi se ostvario profit, ne da bi se taj profit nužno trošio nešto drugo, nego za ponovno ostvarivanje profita. I ono što je najvažnije, ovaj double move o kome sam govorio, kako je sužen pojam ekonomskog, a onda prošireno cijelo društvo, i ono što je već kod Marksa prisutno, da se smatra zapravo da mi stvari koje nisu roba, po staroj definiciji robe je nešto što je proizvedeno da je bilo razvijenje na tržištu, da to što nije roba, a to je ljudski rad, nije proizvedeno da je bilo razvijenje na tržištu, priroda, zemlja, nije proizvedena, nije nastala da je bilo razvijenje na tržištu, to postaje roba. I dakle, tim putem mi zapravo sve čitavu prirodu i međuljudske odnose i sve drugo zapravo stavljamo u funkciju tako suženu shvaćanja koncepta tržišta u svrhu ostvarivanja profita. To je sad naravno da on prolazi svoje različite faze i zato mislim da je ovo danas kapitalizam isti dobri stari kapitalizam koji smo imali u 19. veku, promenjen, nove tehnologije, novi uslovi, novi odnos sa državom, novi sistem i tako dalje, ali da ta tendencija opstaje tu. I važna stvar koju ste također pomenulo je to apstrahovanje koje imamo kod Marksa jako dobro objašnjeno, da sve stvari koje su konkretne i koje ne mogu da se zamene, ne možemo mi pretvoriti drvo u čašu. I nema načina izvan te paradigme da te dve stvari, kažemo, one su iste. One su iste samo ako prihvatimo ideologiju iza koje stoji jedna metafizika koja kaže ne, to što je ova čaša, a drvo, a čovjek, let's forget about it. Sve to ima price, može se svesti na vrednost izraženu novce i time postaje ekonomski, možemo ga razmijeniti. Dakle, to apstrahovanje od prirode, od ljudske realnosti, od socijalne realnosti, tako dalje, jeste ono što zapravo je monstruoznost tog sistema. I to postaje paradigma društva i međuljudskih odnosa, čak i definisano samo čovjek. I tu u tom kontekstu, kad se govorio o sovjetskom sistemu, o fašizmu, možemo o tome malo više baviti kasnije, pošto znam da ima centus sa ovog gravica među sagovornicima. Ja mislim da je pokušaj sve te ideologije, pogotovo totalitarne, 20. veka su pokušaj da se odgovori na depolitizaciju politike koju imamo u liberalizmu. I samim tim indirektno da se obračunaju sa kapitalizmom, ali da i dalje paradoksalno sve one operišu i dalje unutar htele ili ne htele nekakve liberalne koncepte. Jer različite samo o tome da je Karl Schmitt, ako uzmete od Karla Schmitta, odstranite želju da imate suverena, njegov sistem zapravo jeste uzme liberalizam. I to je u stvari dubina do koje je ta ideologija u tom političkoj sferi, prosto razmišljajući o tome kako urediti društvene odnose i državu, koliko je ona prodrla moderni način mišljenja društvenih odnosima i zašto je tako teško dekodirati i kritički se odnositi prema kapitalizmu, kome je ona omogućila da tako duboko prodre u društvu. Zašto se važne državi? Pa zato što je pre svega akcent bio na kapitalizmu kao ideologiji i sistemu koji, to je tačno potpuno, i to je navedeno tamo, da država je omogućila da se uspostavi. A kapitalizam je kao, kako bi se kao parazit neki ili onaj, šta je skoro filmova, ono što raste ili neki slik putnik ili nešto slično. Kako? Alien, da. Znači, to je alien koji nekako vam se zapati u nekom društvenom tkivu i onda kreće da raste i onda kreće da jede to društveno tkivo i onda ne kreće da ima ekspanziju izvan tog društvenog tkiva. Dakle, tačno mi znamo manje više kako se to dogodilo. Dakle, bilo je potrebno jedinstveno tržište da se formira i to je nacionalna država omogućila. Bez toga ne je bilo kapitalizma. Bila je potrebna industrijska revolucija koja mu je dala dodatne zamenice. Ali to što se načinilo unutar tog jedinstvenog nacionalnog tržišta je onda krenuo ekspanziju koja je korespondirala sa imperializmom modernih sila. I zato je to postao vrlo rano globalan fenomen. Dakle, to jeste jedna vrsta, ja mislim da je najbolje porediti kapitalizam shvatiti kao rak, kao što je rak kancer u telu
dođe, on ima tendenciju da se širi neprekidno i da jede sve, on mora da se širi, to je u prirodi. Možete koristiti neke medikamente da ga usporite, ali i to je ono što je recimo država blagostanja pokušavala, dok je bio Sovjetski savez, popularno podela sve, dok su socijalističke ideje bila mnogo utjecajnije na zapadu, one su prodirale u državnu ideologiju zapada i uspjevale su kao medikamente da minimiziraju neka od negativnih svojstva. Ali moje uvek pitanje je da li ćemo samo zato što možemo da potrebimo neke lekove protiv kancera i tvrditi da je kancer nešto samo po sebi dobro. I meni se čini da mnogi zagovornici upravo to pokušavaju da kažu. Da je, kad postoji neka, i to je naročito slučaj kod desničara i neotradicionalista, koji veruju u neki, u neki zamišljen idealni welfare sistem koji je kao bio kapitalistički. I jeste bio delimično kapitalistički, ali je mnogo antikapitalistički policies bilo implementiran da bi se ti negativni efekti zaustavili ili zaustavili. Dakle, država tu jeste faktor, ali nije jedina i to vidimo najviše u kojoj meri ona nije jedini ili najvažniji tu arbitar, da su mnogi korporacije danas jače od mnogih država. Dakle, da se politike u državama implementiraju, a da ni na koji način državni aparat, a pogotovo neki demokratski krize, ne učestvuju u formiranju neke smisle. Znači, mnogi od tih korporacija mogu da odgledu bankrota, mogu da izvedu, možda razne stvari koje se dešavaju i naravno mogu da koriste države i lokalne i neke veće za ostvarivanje svojih interesa. Dakle, ne kažem da je država nebitna, ali ipak je ona jedan od faktora. Sad ovo je zanimljivo za anarhizam i socijalizam. Ja sad mislim da anarhizam i socijalizam su čak i istorijski problema, imamo 1000 anarhizama i socijalizama. Meni se čini da je tu samo pitanje toga da li ćemo akcentovati više individuo ili ćemo akcent više staviti u društvo. Ja koristim sada najčešće taj anarhizam kao metod i objasnit ću šta to znači i anarhosocijalizam kao nešto što bi moglo da bude neki društveni sistem koji mora da naći balans između prava, sloboda, interesa pojedinaca i društva, zato što se u društvu samo ta prava, sloboda, interesa za konkurenciju. I ako suviše se taj akcent pomeri na jednu ili drugu stranu, opasnosti kako Štirnera, da ćemo razviti socijalne sve veze i da ćemo u stvari takvom anarhizmu mnogo biti bliže ovom kapitalističkom sistemu i paradoksalno mnogi anarhisti danas imamo među ultra zagovornicima slobodnog tržišta, zato što njima smeta država koja još ima neke mehanizme da se suprotstavi korporativnom sektoru. Bilo bi lepo da mi zadržimo sistem, a da sve razbijemo u pojedince, tako da onda bi korporativni sektor i kapital imao zapravo apsolutnu kontrolu. Ono kako ja pristupam anarhizmu, za mene je to, kao što sam rekao, metod. A to znači kritičko preispitivanje ovoga moći sistema, moći opresije u svakom datom trenutku. Da se pitam, šta su najopresivnije ideologije, najopresivniji instrumenti, kako se to dešava, kako se vrši ta opresija i šta možemo da uradimo da to sprečimo, to je za mene anarhizam. Dakle, preispitivanje konstantno i menjanje društvenih sistema, ideologija, institucija u ime afirmacije ljudske slobode i dostojanstva. I to je sad, kako se to primenjuje, to je ta razlika koju pravim između anarhizma kao metoda i anarhizma kao nekakve konkretne strategije koje možemo upotrebiti. Ako idemo dogmatično, ako idemo abstraktno, mislim da time samo nanosimo štetu. Jer društvenu realnost koja je jako kompleksna, simplifikujemo, a kao što znamo, društvene filosofije, društvena teorija ima tu jako lošu tendenciju da izuzetno komplikovane fenomene i radikalno nekako. I onda kažete, kao što su mediji često počivali primjedbu neki anarhisti, oni misle da su anarhisti, ja nisam tu više siguran, kažu pa ako nisi protiv države u startu, ne možeš da budeš anarhista. Znači, možeš ti da budeš protiv države kao instrumenta opresije, ali nekada iz strateških i taktičkih razloga moraš da radiš sa državom tako kakva je dok ne dođeš do
do sistema, do nove situacije u kojoj ćeš i moći dekonstruisati. Jer ako odbaciš državu samo, a nemaš nikakav izgrađen sistem, završiš u lokalnim bandama koji će te organizati društvo i kakav je to implementacija anarhizma. Dakle, u ime često apstraktnih ideja koje su izuzetno simplifikovane, imamo tendenciju da ignorišemo realnost i da onda njih namećemo i da onda koristimo mnogo više opresije nego što da koristimo koristi. I konačno tvoj posljednji jako hvala za to odnos između ove dve knjige. Pa, odnos je vrlo minimalan. U smislu da je prva je zapravo politička teologija, savremenoma teologija. Dakle, ne politička teologija u šudarskom smislu, nego teologija koja se bavi politikom. I koja tu objašnjava anarhizam i govori zbog čega je anarhizam, neki oblik anarhizma jedini, i meni se čini, mislim tu bolji argument, jedini oblik nekog mišljenja o društvenoj sferi koji može biti kompatibilan sa pravoslavnim hrišćanstvom. Dakle, da pravoslavni odnos prema političkom jeste anarhičan u suštini. Sve drugo, ako idemo da prihvatimo kao princip, zapravo vodi u to da odustajemo od nekih fundamentalnih vrednosti, ideja, u pravoslavlju. Dakle, to je ta knjiga. Ova knjiga nije teološka. Ona se bavi ovom društvenom političkom sferom, ajde možemo nazvati političkom teorijom ili filosofijom, i tu koristim pojam anarhizma u tom potpuno neteološkom smislu. Jedina konekcija jeste upravo ova koju sam samo u kraju pomenuo, a to je potreba da se misli na drugi način metafizička sfera i onda na toj bazi da se misli politička. Jer meni se čini da je čitava ta moderna tradicija koja je čak i ova 20. vekovna i pozna 20. vekovna koja je težila za tim da odustane potpuno metafizike, zapravo samo maskirala metafizička pitanja koja se onda ponovno pojavljuju u društveno-političkim filosofijama na, da kažem, jedan neiskren način. I da time u stvari mi dolazimo do sve manje i manje slobode, zato što nećemo da se odnosimo prema onome što jeste pitanje kako možeš izvesti slobodu iz nužnosti. A kakva je to polje metafizičko koje nije zamišljeno kao neka nužnost, bilo da je prirodna nužnost, bilo da je ova nužnost socijalnih relacija koja se osmišljava preko mehanizama ili metoda koji opet počivaju na nužnosti, kao što je recimo ideološko mišljenje primjenate metoda, ili kao što sociologija pokuša da bude nauka završavajući u često bizarnim situacijama. Dakle, kako mi to možemo dekonstruisati, kako možemo otvoriti prostor mišljenja slobode kao metafizički relevantne kategorije, i pri tome ja toga ne predlažem nikakve recepte, upravo zato što to ova teološka priča je jedna, ovo nešto drugo, ali naravno ja vidim konekciju, ako bi sada to što se pojavljuje tu kao link naznačen, bez nikakvog ulaženja u teologiju, ako bi mene pitao da ja to razvijem, to naravno što u ovom pravcu, o čemu prethodna knjiga govori. I zašto ljubav? Pa ja mislim da ona ima veze sa upravo metafizičkom. Ona ima veze sa metafizičkom slobodom. Ali nisam siguran, i važno je u jednom smislu, ali ne bih sad tu trivializovao vaš koncept ljubav. U nekom smislu tih bliskih socijalnih relacija možda to ima efekta. Ali ja ne vidim kako može na ljubavi da se ustanovi nekako društvo ili da se gradi socijalno. Ono što vidim jeste kako mogu da budu humaniji, kako može da se gradi socijalno poverenje, kako može društveno tkivo da se gradi tako što nećemo misliti o drugom ljudskom biću, pre svega kao instrumentu za ostvarivanje profita, resursu ili objektu ili produktu ili neprijatelju, nego kao nekome ko zapravo ne postoji neki bazičan sistem poverenja i koji nam je potreban da smo uopšte imali naš ljudski identitet. Tako da bih ostavio ljubav za ove više metafizičke teološke diskusije, a u društveno-političkoj sferi više ove političke slobode i otvaranje polja da se realizujemo kao ljudi, a šta to tačno konkretno znači, upravo postaje otvoreno. Jer ako bismo znali šta je, onda bismo opet izvršili dužnosti i u nekim aduciranju nekih apstraktnih principa koji bi se odjavili čovjeka, a ne bi vodili njegovu situaciju. Iz ljubavi prema otvorenoj diskusiji zamolit ću Marka, odnosno
Da li imaš nešto da dodaš? Naravno, ova diskusija je otvorena i za ljudi iz publike. Slobodni ste da sada ili na kraju diskusije postavite svoje. Dakle, možete se držati i u ovu raspravu ili na kraju raspravu da postavite. Tako da, ima sad neko pitanje ili od komentatora, naravno, u ovom momentu, o ovim pitanjima postavite. Izvolite. Samo da dobijete mikrofon koji ima. Dakle, smo došli do toga da što imamo danje o nekim od osnovnih mehanizama identifikacije kriminalističkim ideologijama. Dakle, taj termin totalitarizam koji je ovako rutinski koristite, došli je silno vreme i energiju, čitanje i rasprostore znanja, možda treba fascinacija. Dobro. Samo bih za Marka komentar napomenuo da bi trebalo možda definisati kada se govori o državi i njenoj ulozi različitim ulogama istorijskim aktorima države na periferiji i u centralnim ekonomijama. Jer znamo da je na periferiji država u stvari morala da preuzme istorijsku ulogu buržoazije. Da uvede industrijsko društvo, da uvede sistem je jednostavno nije ni teorijski, nije ni korektno politički izjednačavati i u stvari završovivati definicije koji su dava. Znači, možete da odgovorite i jedan i drugi ili neko od jedna i nešto. Hvala vam za komentar. Da li postoji još neko pitanje u ovom momentu? Ako ne, onda bih dao riječ sljedećem komentatoru, to je Damir Zajnolaković, to za provokativnu što nam govori. Najbolje izvoli. Hvala. Prvo bih samo da naglasite prikaz liberalizma koji je veoma fluidno prolazi u društvene sfere, kroz kulturne sfere, kroz različite aspekte cijele društvenosti u istorijskom toku, veoma zanimljivo i veoma čitko napisano i samim tim samo čitanje. Polačno. Kažem, iako može da bude teorijski veoma zahtevno više od njega. U tom smislu bih htio da istaknem da je bitno i veoma dobro predstavljena istorijska uloga liberalizmu, slobodnog sila, nakon toga sila. Nje određenje liberalizma koji je potpunosti vezan za kapital i kapitalizam kao odrednica istorijska gibanja i takođe metafore koje su meni stvarno veoma interesantna ideološka stupa je metafora, pogotovo za današnje prilike i ideološko polje politike i metafora oba kvadra koja mislim dobar način koncipiranja razlike da se prikaže. Ja sam zato koncipirao malo drugačije nego Marko, mislim da na centralnu temu nego sam više polazi kao teme i ono što mi je interesantno sam pripojio. Imamo prvo povezano s religijom i jedno povezano sa ritualima, praćenjem, recimo, razumijemo revolucije, ideologije. Imamo liberalnog subjekta koji kroz sekularizam i provokativizam za pretekna slično, ceni ugled, pristojnost i individualne slične stvari. Sa druge strane imamo ideološke borbe kojima je kapitalizam kao nešto generiše anksioznost liberalnog subjekta. Tabu tema koja se ne postavlja, koja se ne priča, to su ove tri ideološke struje koje se prikazali. I onda, da li možemo da govorimo o ritualima i praksama? Geneza kulture, funkcionisanje ovog koje navodite, određenih vrsta rituala, borbi unutar one prisutni platforme.
koje imaju za cilj da umire tu anksioznost liberalnog subjekta koji kroz svoje prikazivanje vere, prikazivanje odnosnosti liberalnim ideološkom pokretom liberalizma sebe posmatra kao nekog ko je predestiniran za dalje dobro. Sa tim dalje, zanimljivo mi je bilo takođe i ovo zombi, AI, veselo, kao neke vrste opet kulturnih manifestacija tih anksioznosti. Mislim da tu treba da različimo zombije i AI, potom kako predstavimo veselo ili Black Mirror. Zombi meni jasno pokazuju i predstavljaju jasnu aluziju na brojčanu bezbednu radničku klasu migrante, koji onda sami svojim brojem preplavljuju heroja koji je svoja porodica i tu imamo tog heroja kao ličnost, kao individu, kao porodicu, kao neki, kako bih kažete, web-film liberalizma ili web-film Margaret Thatcher. S druge strane, AI ili podsvako predstavljaju bezbednu i Black Mirror, o tome naravno kao postoji jedna promena koja se dešava u odnosu na zombija i AI u ljudskom obliku, gde je bojazan više nije od neke preplavljivanja brojčanosti, nego je bojazan od tuđenja, od stvaranja, to nazovem klasne svesti, kod nečega što je ranije potpuno dehumanizovan. I borba tu se više ne posmatra individualno, posmatrate na širem klasnom nivou. Oni odlaze u svet, odlaze da promene celokupnost sveta, a ne napad na određene ljudi. Ta distinkcija mi je samo što mislim. Onda dalje mi je bilo, meni je to veoma zanimljiv prozor u vašoj analizi koji mi je nekako nedostatno nekim funkcijama, a to je svrsishodnost klasne analize, ali postavljene na niži nivo nego koji vi provodite. Imamo liberalizam koji navodite da je dao pečat odobrenja globalnom kapitalizmu. Dok imamo konzervativizam koji se dalje zalaže za neke tradicije države, lokalnu tradiciju koja postoji. Vidim najbolje u Amerike, da imamo banku koja je velikog kapitala, finansijskog kapitala, dok s druge strane možemo da vidimo to pomeranje small business owners, kapitala koji je vezan za zemlju, proizvodnju u samoj Americi i kako ono. I sad ono, naravno, što ste predvidjeli, da mislite da ima smisla da zalazite u takve pojedinosti upravo zbog potencijala, nećemo to nazvamo fašizmu, ali neke vrste totalitarnije, ako hoćete, režima koji može da nastane, jer istorijski opet možemo da vidimo da razlike među liberalističkog demokratskog sistema i nekog konzervativnijeg bliže ono što imamo kao istorijski pojam fašizma, tamo predstavlja razliku koja može da poremeti sve odnose u taj. I na kraju ovaj deo ja sam takođe isto kao Marš primetio da u suštini rešenja mogu da predstavljaju nešto što smo već videli u okviru samog kapitalizma što imamo danas, samim tim mogu predstavljati vrstu socijaldemokratskog rešenja, ali gradnje tog kontrahegemonskog projekta koji se zalažete sa čovekom u centru, koji treba da znam niti za liberalnu kapitalističku ideologiju, zvuči kao naravno početak jednog projekta. Ali zašto ga onda ograničavamo kada kažete da uspeh biznisa i tržišta treba zadržati logiku tržišta biznisa, treba ostaviti, nazovimo to kako god hoćemo kapitalistički, odnosno tu dajte primjer restorana koji je family owned
ja posmatram ga privatno vlasništvo, nastav problem. Ne, bilo kako god nije, mislim nije. I bitno da zapravo to predstavlja ovo skuma koji je pominjao neki horizont prilazke kapitalizmu kako ga mi poznajemo i vidimo danas, ili i sa svim naravno svojim manifestacijama poput problem proizvodnje i slično. To je da li postoji neka, da li postoji kod vas način na koji vi razmišljate da li promeni, da li borbe, da je to kontrategivno projekte koji tek treba da se oformi, koja bi prevazišla tu, meni se čini da je to neka vrsta realizacije prve faze komunizma ili socijalizma, kako je definisana. Da je nekako kao proizvoditi da imamo buržovske odnose. I sa tim se naravno opet poveduje pitanje strukturalnih određenja misli, strukturalnog određenja uticaja strukture na formiranje misli, mi se čini da čak i adresiranje onoga što Marks naziva tihom primjenom kapitalističkih odnosa nisam video, ni samo adresiranje tog problema, pogotovo kada govorimo o prednosti između ovog nekog prvog stepena koji bi postigla taj kontrategivni projekat za dalje potpuno razvijenje. Hvala puno. Da li bismo možda mogli da zatvorimo prozor i se malo pokušati klima. Hvala puno za krenjem od ovog posljednjeg. Sada je, to je potpuno sam svestan opravdanosti komentara i pitanja zbog čega nije na neki način više jasnije strukturisana alternativa i zašto ona nije, ajde kažem, normativniji karakter. Zato što mislim da bi to bilo protivno aplikaciji anarhizma koji kao metoda. Šta je mislim da je problem? Problem je, i to pogledaj svaku političku ideologiju. Šta ona kaže, ili politička filozofija? Ona kaže, uzmite marksizam, uzmite liberalizam, parlamentarni fašizam, što god nešto. Ona kaže, ovo je model kako dolazimo do toga i toga što nam je bitno. I obično je tu naravno nekakva vrsta slobode, neka interpretacija slobode, sad da li sloboda ili je opresija, obično je jedno i drugo, zavisno s koje perspektive gledate. I to je nešto što se ima ostvariti, jer je to šta? Već u liberalizmu nužnost koja je zakrata strukturom, koja bazično stoji na prirodnim zakonitostima. Jer tržište jeste pokušaj imitacije prirodnih zakona u svojoj neutralnosti. I zato potencijalno totalitarni karakter toga. Sve sam da su to idealizam može koristiti različiti naravno totalitarni potencijal. I taj potencijal se različiti koncept. To je ono što je problem. Nije fašizam, nije pao, mislim, s Marsa. To je jedna stvar. Druga, u komunizmu su tako, mi imamo ovaj model velikog društva, kako dolazi, moramo imati partiju, pa ćemo mi to, pa ko živ, ko mrtav da apliciramo. Ja mislim da je predlaganje rješenja izuzetno, kao principa, izuzetno opasna stvar. I da je to ono što zapravo ne treba da društveno političku emisiju. Bar ja ne vidim poslosti. Ako ćemo shvatiti ozbiljno anarhistički metod koji je meni jedino logičan, dozvoljavam da nekim drugima nije, to znači da ne možemo mi unapred znati šta je najbolji model za svako moguće društvo na zemlji i za svaki period. Ako mi to mislimo, mi smo u poziciji tog totalitarca koji će diktirati svima drugima i koji će skraćivati gde je glava previše visoka ili gde je previše niska, pa će to biti neka prostora postavljena. Dakle, ali šta možemo da uraditi? Možemo da definišemo u datom okviru šta su problemi i mislim da ovdje prilično jasno možemo vidjeti zašto je problem kapitalizam i mislim da se može razumno argumentovati da to jeste nehumana ideologija koja razara društvo, razara socijalno tkivo, razara ljudske
relaciji. I na kraju krajeva uništava čitavu planetu, dakle ona nas dovodi do toga da uskoro možda neće biti kompleksne formi života na zemlji zbog jedne potpuno ludačkog sistema koji je normalno. Dakle, to možemo gledati. I možemo diskutovati o tome koji su koraci da bismo do toga došli. Ali daleko smo mi od toga porazili kapitalistički sistem. Dakle, to ni države koje su nešto pokušale na tom planu pa nisu uspjeli. Dakle, problem je izuzetno veliki, izuzetno dubok. Možemo ga sagledati, možemo vidjeti njegove uzroke, možemo predložiti rješenja, opet kažem, ne na nivou principa koji su idealni, nego na nivou kako da proširimo te horizonte slobode u datim okolnostima, da bi onda tamo nekad, pošto to uzima vreme, društva se menja, tehnologija se menja, sve se menja, da bismo tada u nekoj budućnosti koja je iz ove perspektive još prilično daleka, mogli da vidimo šta su za ta društva najadekvatnije metode. Ja zato mislim da ne treba tu biti normativan, jer ne može ista stvar da radi na nekom brdu Južne Amerike, tamo Čilea i lokalnih zajednica i da radi, u centru Moskve i da radi na Manhattanu. I nema ni razloga. Dakle, to bi uvažavalo da dolazimo možda do neka vizija, recimo sveta koji je naravno danas teško zamisliti jer su toliko globalni akteri u igri, ali recimo neka vrsta te, ajde da je nazovem fragmentacije ili zašto ne upotrebiti te balkanizacije, tako je termin uveden u 90. godina, tih struktura na globalnom nivou, kako bi se omogućilo da lokalne neke zajednice imaju više slobode i da mogu neki njihova koncepcija šta znači veća sloboda, šta znači neki autentični međuljudski odnos, šta znači lokalna kultura, da bi onda to moglo da pišu. Jer ako mi uzmemo kako ja mogu da sada sedim u Beogradu ili u Stokholmu ili ne znam gde i da ja sada diktiram kako će aboriđini u sred Australije da gradi socijalne odnose i da ih onda uzmem moću po glavi ukoliko se oni usude da nešto rade drugčije, jer za Boga mi prosvetljeni znamo šta je najbolje za njih. To je tipična imperijalna arogancija koja je u fundamentu liberalizma. Dakle, on je se liberalizam nikada ne usudio. I vi čitajte otvoreno društvo. Čitajte otvoreno društvo koje mnogi vole tamo. I vi postavite pitanje šta je tamo otvoreno društvo. To ništa vi o tome smisleno ne možete da kažete, nego da je otvoreno društvo smo mi, a zatvoreno društvo su oni drugi. Oni koji nisu moderni, zapadni, evropljani, to nije otvoreno, ali eto, neki su se otvarali vremenom, a to je zapravo zapadna istorija koja je konstruisana retroaktivno od 16. veka pa nadalje i aplicirana na, antičku Grčku, koja, da je koliko ima veze sa zapadom, modernom ima veze i verovatno sa istočnim pravoslavnim i slično. Dakle, to je moj problem sa tim kada pokušavamo da budemo i suviše, jer zapadamo u jednu zamku koju su scholars, akademski radnici jako skloni, a to je da se zaljubite u neke svoje ideje i da onda poveruju da su te ideje ontološke kategorije i da onda svi treba da to idu samo zato. Zašto? Pa zato što su oni u jednom referendumskom sistemu konzistentni, te prema tome mora da su isti. A to je potpuno besmislena konstrukcija i koja je naravno ona napreduje zašto je problem to ne sa naukom, to se nego sa naučnošću koja se traži izvan sfere nauke, gdje nauka postaje paradigma, zato što je to bazirano na jednom, meni se čini fundamentalnom nerazumijevanju toga šta je neki striktan naučni metod i limiti tog metoda. Zato društvene te mi zovemo naukama u engleskom i bolje razlikovanje između sciences i the humanities. The humanities nisu niti treba. Oni mogu da koriste neke metode u određenom smislu, ali one zašto? Zato što one se bave toliko komplikovanim fenomenima. Da vi ako primenjujete naučne metode ćete završiti opet u nekom obliku totalitarizmu, radikalnu simplifikaciju stvari za koje ćete poverovati da ima veze sa realnošću. Ali nauka to nikada ne treba završiti u principu nema ni realnošću. Dakle, ona je moderna nauka nastala kad je utustala se na realnošću. Kad se nauka bavila realnošću, to danas nazivamo nekim metafizičkim sistemima koji nam nisu realnošću.
način za ideologiju. Dakle, to je ono što se tiče normativnosti i prelaganja. Što se tiče ovih sadržavanja tržišnih mehanizama. Da, ali kakvi će oni da budu, to je otvoreno pitanje. Jer i nije samo postojanje privatnog vlasništva, nije tačno da privatno vlasništvo znači kapitalizam. Kapitalizam ne može bez privatnog vlasništva, ali privatno vlasništvo može bez kapitalizma. I ono, vi možete postojati neku vrstu, kako će ono biti, ako da ga ne apsolutizujemo i da principe ne apliciramo na ostatak društva. Dakle, ja ne vidim nikakav problem da neko proizvede negde neke šljive koje iznese na neki market tamo, koje proda ili razmijeni ili već uradi bilo što se tiče. I da od toga ima, i čak da ima u tom smislu neki incentiv da bude bolji od, ne znam, komši i tako dalje. To je još uvijek nikak. Dakle, to je zato što je to je ono zadržavanje tržišnih relacija u okviranju tržišta usko značajno. Ali zato imamo ekonomiju koju možemo široko da shvatimo da kaže brinemo se o društvu. To šta se dešava na tom tržištu je od interesa društva i moramo to na neki način regulisati, kao što se ono uvek reguliše, samo pitanje koga reguliše i za čije interese. Dakle, regulisati ga tako da nekakva zajednica gdje se dešava to tržište, od tog takvog tržišta ima najviše benefita. To je odustajanje zapravo od kapitalističkog principa, jer onda vam profit nije na prvom mjestu. Ako vi pravite cilj da napravite juče za turizmu, kvalitetnu kafu ili bilo što drugo, vama to je veoma različita stvar od interesa da napravite najviše profita liči kafu. Jer čim se uđete u te tržišne odnose i čim oni postaju veće karaktere, vi ćete imati sve, ako idete na bazi kapitalističke paradigme, incentives da snižavate kvalitet kako biste ostvarivali maksimalno profit. Da ne govorimo o dakle, mi ovo možemo sadržati, a da li će sada sve bude postojati za 100 godina, što je sve manje vjerovatno, ali da li će za 100, ako nešto radimo danas, za 100 ili 150 godina neko društvo se, recimo, afričko slobodno imperijalnih interesa za istoka i za zapada i njihovih struktura, pa za sebe da se ne pojme napravi neku variaciju svog tradicionalnog načina života, gdje nije bilo država, nije bilo državnih jasnih granica, gdje je struktura terena drugčija nego što je na Mediteranu ili Evropi i iz toga napraviti neki odnos koji ima smisla, bez toga da prosvjetljeni zapadnjaci ili ne znam, neki drugi objašnjavaju kako, šta je za njih najbolje. I to je naravno ovo pitanje da deluje kao neka socijalna demokratije, može da deluje na nivou strategija koje primjenjujemo, kao što možda deluju mnogi stvari, ali ne i na nivou principa. I to je vraća za ovo pitanje jako dobro koje je postavljeno prije liberalizma i konzervativizma i opasnosti od fašizma. I to je dobro pitanje i tu su svi zagovornici liberalizma u prednosti, ali oni tu nam daju jednu ideološku ocenu. Oni kažu sljedeće, tako liberalizam funkcioniše danas. Kaže, ako nećete liberalnu demokratiju koja je takva i takva, onda ćemo završiti u fašizmu, autoritarnim liderima i to je naravno katastrofa. Sad, jesu autoritarizam, to je realna opasnost, možda i neka varijanta fašizma, toga vidimo sada po Evropi, se mogu da pričamo s Skandinavijom, kako misli da stanje u tim razvijenim liberalnim demokratijama. Ali problem je što vi nudite jednu tačnu, jer liberalizam nema tendenciju, kao što smo rekli, ka koncentrisanju političkog autoriteta. Ali demokratija i liberalizam u svom istorijskom razvoju odustao od demokratije, to nije nešto što afirmiše demokratiju. Ono afirmiše ideju o društvu i o državnom aparatu koji je bazično formatiran, normalno to najbolje vidite u Americi. Demokratizacija unutar američkog društva vodi u urušavanju problematizaciji liberalizma. I liberalizam se ne zna kako s tim da izađe na kraj. Zašto? Zato što je, kad čitate Founding Fathers i čitav tu ideju, su bili zapravo liberali. Potpuno. Ideja je tu bila da vi morate da imate, nemojmo pravila toliko, osim tih najelementarnijih, koji je opet tržišni model, jer se sve to u političkoj sferi treba da bude stvar nekakvog konsenzusa, nekakvih odnosa i to je za američku, recimo, politiku i strukturu ovog čitavog sistema mnogo važno kako ima ta nepisana pravila, kako se šta
radi. Zašto? Zato što to kako šta mi radimo reflektuje ono što je tada bila realnost tog sistema, a to su beli muškarci jako bogati. Oni su pripadali jednom klubu i oni dijele istu ili sličnu, vrlo kulturnu, idejnu, taj setup i zato njima ne treba personalizovan autoritet jer će da ih skloni i da to bogatstvo već više tako funkcionira. Dakle, ovdje vlast ostaje unutar kluba, pa se mi dogovaramo pa lagano menjamo. I iz te perspektive, ako shvatimo odakle liberalizam u tom, pogotovo anglosaksonskom svijetu dolazi, dakle, on se boji nekoga ko će sada biti kao Orban, kao Putin, kao Trump, kao ne znam ko. Jer suviše vezano za personalni identitet. Ali oni ne žele zapravo demokratiju. Jer bi demokratija autentično podrazumevala to da bi zaista, da recimo većina ljudi, sad kako to uopšte u Americi, da se to može i uopšte teorijsku ratu, to je drugo pitanje, ali u principu podrazumevala ako ništa drugo da ono što najveći broj ljudi u Americi misli po određenim pitanjima se nekako reflektuje u public policy. A to se ne dešava. I to se ne dešava zadnjih, mislim, 10 godina. Dakle, to je problem. Nama se liberalizam nudi kao jedini oblik demokratije, a on je antidemokratski i treba da ga biramo samo zato što preti opasnost od fašizma, a taj fašizam je by the way odgovor na probleme koje liberalizam zapravo i kako je se tako u politički sistem, upravo tim izvlačeći to političko, insistirajući na ovom ekonomskom. Dakle, to je jedna jednačina koja zapravo nije ništa drugo nego politička ideološka ocena. I mislim da na nju ne treba pristupiti ne zato što želimo da afirmišemo daleko prilode za neke fašističke oblike, nego zato što želimo otvoriti prostor zato što je autentičnije, demokratsko, a ne da se vrti u okviru rešenja koja konzervativci i liberali koja su recimo 19. vekovne, 20. vekovne, 21. veka. Ovo je jako zanimljivo pitanje, izvinjavam se što su pružili za distinkciju između zombija i AI, recimo zombi i Westworld. To je jako dobro za pažnju. Ali što je to problem? Opet, kao i obično, suzimo ideološki diskurs i onda maksimiziramo, to je standardna trik, ili kako i medijske manipulacije ideološki, suziti opseg mogućeg mišljenja, a onda maksimalizovati razliku unutar tog suženog opsega. Dakle, tačno je da bi se mogla, ovo bi bilo tačno, ako gledamo zombije kao radnička klasa koja je tu, koja je usput obično bez mozga i u potrazi za neki hranu, koja će uzeti ta odsutni objekat želje. I gledamo AI kao mogućnost da se budi nešto što je bili samo servants ili robovi ili neki počinje da mogućnost se oni probude, pobune i da zauzmu sve. Ali ja u tome vidim upravo ovu fantaziju. To jedno i drugo je zapravo ono što dobijete kao fantaziju o ljudskom biću kome nema mesta za mišljenje slobode kao nekog fundamentalne svojstva. Da je to ono što je na čemu funkcioniše AI. On funkcioniše na determinističkim algoritmima, koji samo zahvaljujući svojoj kompleksnosti postaju probabilistički, jer ne možete da ispratite čitav proces, ali suštinski taj proces jeste svodio na ono što je kartesijanski metod. A zašto nema slobode? I to se vraća na ovu ritualizaciju koja je prvo pitanje, da je rituali ovih priestly class, pa ne može liberalizam je zapravo samo potpuno sekularizovana, meni se čini i nisam našao neki argument protiv toga, sekularizovana protestantska teologija. Tamo nema mesta na ontološkom planu gdje se strukturi za ljudi. Tamo ste screwed, kao metafizikli, ako niste među spasenima, a ne možete to nikada znati da niste. I prema tome anksioznost, onda neprijateljstvo zbog ovog razaranja i ta metafizička dilema koja zapravo nikakve veze sa vašom slobodom nema, ona vas gura u to da pokušate ove sve mehanizme da ustanete kako se od toga hranili. Ako idete tim putem, meni se čini da je jako dobro da ćete izvršiti onda u tim fantazijama o nehumanom
koje postoje onda self-fulfilling prophecy, da mi sve više ličimo na produkte sobstvene fantazije o mehanicističkom nekom, pa ne znam sada, AI, znači data diskusi kako AI će imati ove besmislene autore koje verovatno se hvalju kako svoje besmislene su popularne kao Harari i slične, koje, mislim, to su nemoguće stvari, prekovanje, ne znam, sad će ljudski mozak da se prekuje, pa ćemo imati tu. To je jedno potpuno fundamentalno razumijevanje problema, ali se koristi u svrhu ideološke manipulacije. Hvala. Samo mikrofon, sačekajte. Hvala da sada komunicirate u diskusiji i nastupu. Imala bih dva kratka komentara i pitanja. Jedan komentar vezan za Johna i Johna Zezana bi bio filozofima smetaju pesnici, a anarhistima smetaju filozofi. Ili su krivi, filozofima su krivi pesnici, a anarhistima su krivi filozofi. Verovatno su svi ovi pravi. Drugi komentar je vezan za ovu antropološku krizu koja se dešava. Mene je bliži taj aspekt muško-ženskih odnosa, krize porodice, rodnog prebrekovanja, krize humanizma i čak i njegovih bioloških aspekata, u kojoj spada i pretvaranje tog biološkog dobra reproduktivnog kapitala, prodaja onih ćelija i tome slično. Vi ste pomenuli i veštačku inteligenciju, znači to je isto kriza humanizma, da kažemo, i kraj posthumanistički period, gde isto imamo neke utopije kada se treba za praksu da su nekakve. Tako da ta antropološka kriza zaista potiče na ona neka neistraživanja ranija plemena koje su imale nasilne pretpostavke i onda su sami izrebila u istoriji čovječanstva nevrstnim kulturama zato što su primjenjivala striktno svoje neke pravila koje su ih onda sami uništili biološki. Čini mi se da se sve danas nalazi baš u takvoj ozbiljnoj antropološkoj krizi i da ta zajednica koja je globalna i masovna sama uništava radikalno primjerom tih svojih pretpostavki koje su, kao što se slažem sa svim drugačijim problematičnim. To su dva. Pitanje bi bilo vezano za jedan partikularni moment, nečem što bih nazvala delom neoliberalne ideologije, možda najopštije rečeno, i prvo hoću da pitamo odakle to dolazi i koja je to ideologija, osim što ima neke veze sa nekim momentima ideologije krvi i tla i fašističke ideološkom smislu. To je kult mladosti, kult mladih, naročito u našoj lokalnoj periferijskoj, politički periferijskoj sredini, se pojavljuje taj naglašeni jedan moment koji je ideja zapravo diskriminacije zrelih ljudi koji ne mogu da učestvuju u nekom društvenom procesu, već je to ostavljeno za mlade. I naročito u domenu kulture se bavi, kao što neki možda znaju, filmom i filmskom kritikom i kulturom uopšte, pa onda se to jako mnogo videći, izuzetno mnogo ulaganja, posticanja, hiljade radionica, festivala, koji imaju ta ograničenja do 30. do 40. godina. Zapravo što se dešava sa tim hiljadama obučenih mladih koji treba nekim ubrzanjem vremena da postanu kvalifikovani da rade te posao, znači kako će oni onda kada izađu iz te kategorije mladih biti uključeni u društveni i ekonomski proces. Znači to je vrlo snažna ideologija koja dominira dosta u toj sferi kulture, mislim, na evropskom nivou šire, koliko ja mogu da pratim i naročito na lokalnom nivou, pa me zanima da komentiram ovih radikalizacija kapitalističkih efekata, šta to znači da to potiče. Hvala. Ivana Knovanja, filmom. Da, pa, hvala Ivana, pa. Ja sam tu da je nešto kult mladih, nešto specifično u odnosu na
komodifikaciju svega. Jer setimo se dugo vremena, na primjer, da izvan sfere kapitalizma koji, kao što smo rekli, kao alien mora da se širi i stalno jede zauzima novi prostor neke da bi interne kontradikcije koje postoje u sistemu, on ima tendenciju ka stalnom ekspansionizmu. Taj ekspansionizam može biti fizički prostorni, može biti konceptualni, može biti vremenski. Dakle, ima tendenciju da uvek sve nešto uzima pod svoje, recimo čuveno to kad su otkrili da dugo vremena, recimo, deca su bila potpuno izuzeta, nije se niko obraćao, mislim, prosto obraćali su se odrasli, odrasli su imali novac, dok nije skapirano da, čekajte, ako imamo jedan resurs koji se zove deca, i oni imaju vrlo sofisticirane načine pritiska na one koji imaju novca, jer sami nemaju novca, da u stvari se njima obraćate i da oni onda pritiskaju ove koji imaju novca. Tako se razvoja čitava industrija za sve živo što se tiče dece u svim mogućim dobima, uzrastima, tako dalje, koja vrši u stvari taj pritisak da stvori želju od dece ili kod roditelja, u odnosu kada deca još ne mogu da saopšte tu želju, kako bi se to komodifikovali, kako bi se neki proizvod plasirali. I mislim da je to prosto jedna ilustracija toga, možete mladima, ako niste mladima, da ste orijentite, kad to vi postanete roditelji, pa ako onda kad obatorite, ako ste srećni dovoljno, da, to ćete u neki godini. Pa, ne mora nužno, ali ne mora nužno, kapitalistički sistem ne traži nužno da vi radite dok god ste, možete da budete resurs. Dakle, nekada i nemogućnost rada vama omogućava nekakvu ulogu unutar tog sistema, zato što i dalje možete da budete resurs ili dalje možete da budete rob. Dakle, on nalazi nesubstitutivan i to je ono što se zove u liberalnoj teoriji, to je ono što se zove adaptabilnost ili to da kapitalistički sistem je prosto kreativan sam po sebi i najvitalniji i prema tome mora da je dobar. Jer iznalazi stalno nove načine na koji će korumpirati međusobnu sistem. Tako da ne, mislim da je to jedan, dobro si opisala, to je jedan od tih segmenata, ali ne vidim da je on po nečemu sličan, osim po tome što nam može, naravno, nas podsjetiti na fašističku eksploataciju ideje, zdravlje, mladosti, to mi slično, što isto ne treba. Pitanje da pa ćemo pauzu možda od 5 minuta. Pred nastavljamo sa drugim dijelom. Na redu je komentar naše kolege Milana Proševića. Hvala Milana. Hvala Željko, hvala profesor Džalto na prilici da učestvujem u seminaru, ovo je jako interesantno i sve aktualno. Kažemo aktualno, mislim na to da knjiga Dystopia u svom obimu sažima analizu velikog broja kontradikcija na kojima se savremeni kapitalistički i društveno-ekonomski sistem i neoliberalizam kao njegov trenutni modus regulacije sa kojima se suočavaju. A i takođe, autor se ne suzdržava pokušaj da čitaocima pruži barem donekle jasnu alternativu pomenutom sistemu. Iako ona naravno nije izložena u obliku nekakvog plana ili programa, već kroz niz naznaka i principa na kojima bi se određeni akteri mogli voditi u pokušajima da osmisle ili možda čak kreiraju donekle novi oblik društvenog i političkog uređenja. U tom smislu, autor pokušava da izađe iz ideološkog fantazma na kojem počiva neoliberalizam, koji je opisan famoznom rečenicom lakše zamisliti taj svetan kraj kapitalizma. Interesantna rečenica koja niko ne zna što nam govori o njenom postmodernom obliku da poštuje ideju smrtnih autora. I da nam omogući da barem nadgremo obrise sveta koji može doći posle. Ovo je takođe novost koju donosi ova knjiga, jer izlazi iz do sada već tradicionalnog oblika kritike koja pokušava da uoči uslove mogućnosti i kontradikcije u trenutnom, u postojećem političko-ekonomskom sistemu i njegovoj ideologiji, ali se ustručava da ponudi ili čak da pokuša da osmisli alternativu. Ovaj oblik kritike je uobičajen u kritičkoj teoriji u drugoj polovini 20. veka, koje se usled loših iskustava sa realno postojećim socijalizmima
odbija svaki pokušaj osmišljavanja alternative kapitalizmu u strahu da to može dovesti do ponovnog uspostavljanja nekog oblika autoritarizma. Beyond Capitalist distopija se stoga može svrstati u delo, možemo reći, nekog novog talasa kritičke misli koji prati politička dešavanja i razvoj novih promišljanja socijalizma, koji se obično nazivaju demokratskim ili liberalnim socijalizmom. Ovo me vodi ka onome što mi se možda najviše svidelo u vezi knjige, a to je ono što mislim da je njen centralni argument koji je već pomenut i u životu i kasnije, a to je centralni oblik kritike kapitalizma u ovoj knjizi. Naime, autor tvrdi da su zakoni tržišta u kapitalizmu naturalizovani, oni se vide kao zakoni prirode kojima se moramo povinovati i u skladu sa njima urediti društvene odnose i institucije. I to je oblik depolitizacije, već pomenut, pre svega ekonomske sfere društva, ali i ostalih sfera koji se u kapitalizmu vide kao njeni dodaci ili neki oblik ispomoći. Kritikom ovakvog shvatanja profesor Džalto poziva na svojevrsno oživljavanje politike, to je na repolitizaciju društvenih odnosa, tako što se naturalizacija tržišnih mehanizama dovodi u pitanje i time se pokazuje na ono što Hannah naziva ambisom slobode koji postoji u temelju uređenja društvenih odnosa. Drugim rečima, ako negiramo navodno prirodnu vrtnost uređenja društva tržišnim mehanizmima, ono što nam ostaje je nedostatak temelja prostora kojeg možemo urediti društvene odnose i samim tim se otvara prostor za promišljanje mogućih alternativa i eksperimentisanje s različitim oblikama društvenih uređenja, kao i za politički organizam. Ovo dovodi do prvog pitanja kritike, a ona se tiče odnosa između klasičnog liberalizma i neoliberalizma, to je do razlike razumevanja kapitalizma u miru. Naime, smatram da u ovoj knjizi ta razlika neophodna i da se uzme u obzir da ona može uticati na ključnu argumentaciju. Naime, u razliku ključnih mislilaca neoliberalizma tržišni mehanizmi se ne smatraju, pa većina njih, se ne smatraju prirodni. Bar u smislu u klasičnom liberalizmu. Naime, u klasičnom liberalizmu mislioci poput Smitha ili Ricarda, na primjer, su smatrali da tržište proizilazi iz prirodne težnje ljudi ka razmeni i akumulaciji bogatstva. Neoliberalni mislioci nasuprot toga smatraju konkurenciju za ključni element tržišta, znači ne razmenu, ali takođe ne smatraju da su tržišni mehanizmi spontani poredak. Kako pokazuje pogađanje biopolitike, u neoliberalni mehanizmi smatraju za rezultat namerne državne intervencije i oni su sve spontani poredak. Kako Benny Brown ističe, neoliberalizam se može vidjeti kao konstruktivistički projekat. Homo economicus u neoliberalizmu, dakle, nije produkt nekakve unutrašnje esencije čovjekovog bića, već se smatra rezultatom državne intervencije i stvaranjem odgovarajućeg institucionalnog pravnog poretka. Dakle, prelasku u neoliberalni modus regulacije, kao fazu razvoja kapitalizma, njegova ideologija prestaje da koristi taj svojevrsni prosvetiteljski naturalizam i počinje da pravda kapitalističke društvene odnose na konsekvencionalistički način, tvrdeći da neoliberalno uređenje omogućava najefikasnije upravljanje privredom i najveći stepen lične slobode za pojedinca. Stoga, neoliberalizam je donekle čak i u skladu sa mnogim progresivnim idejama i ideologijama, jer omogućava visok stepen eksperimentisanja u ličnim stilovima života, u uređenju subjektivnosti itd. Postavlja se pitanje na koji način možemo kritikovati takve ideološke postulate i kako možemo ponuditi alternativu koja bi bila privlačnija od neoliberalnog uređenja. Jer mislim da ukazivanje na ovu razliku između klasičnog liberalizma i neoliberalizma donekle utiče na centralni argument ove knjige koji u stvari konstruktivistički na neki način, jer se želi ukazati da je društveni svet nešto što konstruišemo ljudskim delanjem, a ne nekim
metafizičkim prirodnim dužnostima. I on dovodi upravo do poslednjeg poglavlja knjige koje je posvećeno zamišljanju alternativa. Rekao bih da je ova alternativa koja se u ovom poglavlju predlaže u skladu sa nekim sadašnjeg autora, recimo Varufakisa, koji su predlagali novi socijaldemokratski projekat, novi Bretton-Woods i tako dalje. Iako bi naravno bilo previše ambiciozno očekivati da su poglavlja osmisliti čitav model i čitava filozofija novog post-kapitalističkog društva. Ono što sam osjećao posle čitanja je da mi je falilo u ovom poglavlju stvari veća pažnja usmerena ka, možemo reći, filozofskom okviru iz tog osmišljavanja alternative polaza. Drugim rečima, mislim da knjiga previše brzo skače sa razmatranjem ideja novog humanizma, i novog shvatanja čoveka, predloge konkretnih principa za izgradnju alternativu. Postulate na kojima se ova filozofska osnova zasniva možemo sažeti u sledeće. Dakle, ideja čovekove kreativnosti, dakle, mogućnost društvenog sveta, dakle, ljudi su kreatori, svet u kome žive, ne instrumentalno shvatanje čoveka, dakle, prema ovom postulatu u alternativnom društvenom modelu ljudi ne bi jedni i drugi posmatrali kao konkurenciju ili sredstvo, već kao ciljeve same po sebi. I na kraju postulat koji tvrdi da bi društvo trebalo organizovati tako da se drži što manju količinu prinuda. To je da prinuda bude ograničena na najkružniju i legitimnu. Moje pitanje već s ovim je da li možemo tržišne mehanizme posmatrati pre svega kroz prizmu prinuda. Dakle, ovo je klasična anarhistička kritika, ja bih se složio da tržišni mehanizmi definitivno funkcionišu donekle kroz prinudu. Ali mislim da su prethodnim delovima knjige argumentacije o naturalizaciji tržišnih mehanizama ne odnosi toliko na prinudu koju ovi mehanizmi vrše, koliko na njihovo ograničavanje slobode u organizaciji društvenog sveta. Dakle, ne toliko na prinudu prema pojedincu. Stoga je sasvim moguće da bi sistem koji bismo videli kao alternativu tržišnom kapitalizmu možda čak podrazumijevao veću količinu prinude s jedne strane, ali da omogućava druge beneficije sa druge strane. Naprimjer, kao što tržišni kapitalizam pruža veliku slobodu u izboru proizvoda za potrošnju ili za izbor stilova života u njegovom neoliberalnom obliku, alternativni sistem koji se u knjizi predlaže bi prema mom tumačenju uključivao drugačije oblike prinude, kao što je recimo porezivanje i zaštita životne sredine, koji definitivno zahtevaju neke oblike prinude, tako, ali takođe otvaraju prostore slobode, kao što je mogućnost koji daje javno finansirano obrazovanje i zdravstvo, ili naravno beneficije koje bismo dobili sa zaustavljanjem klimatskih promena. Beneficija da ne pomenu. Poslednje na što bih skrenuo pažnju je postulat vezan za neinstrumentalno shvatanje društvenih odnosa. Naime, pred kraju knjige se govori o meritokratiji i tvrdi se da društvena perspektiva mora biti zasnovana na njoj ne bi bila legitimna. Generalno sa kritikom ne bi bila legitimna. Moje pitanje je li ovo u kontradikciji sa prethodno pomenutim postulatom, kao i generalno sa kritikom konkurencije, koje se iznosi 3 strane posle ovog razmatranja meritokratije. Meritokratski sistem takođe sam po sebi podrazumeva konkurenciju za više položaje društvene hijerarhije. Dakle, oni koji se takmiče moraju posmatrati jedni i drugi u tom procesu kao suparnike na neki način. Dakle, vi govorite o toksičnoj konkurenciji, toxic competitiveness, kao problematično. I tvrdite da ona podrazumeva prevaru ili obmanu drugih, ne bi li se ispunili neki interes, lični interes. Moje pitanje je kako bi tačno izgledala konkurencija koja je u skladu sa drugačijim viđenjem društvenog života u kom ljudi jedni druge ne gledaju kao suparnike ili sredstvo, već kao saradnike u brizi za društvenu zajednicu, dakle ono što ste nazvali domom, kao što navodite na početku poslednjeg poglavlja, da je ideja koja se nalazi iza vašeg zamišljenja alternativa, da ta ekonomija je shvaćena kao briga o zajednici. Hvala zaista za svaki od ovih priloga je veoma interesantan i mislim, meni je jako interesantno da čujem i ove kritičke observacije i stvarno hvala za priliku da se prodube
ova pojedinačna pitanja. Pošto imamo među nama oni koji ne mogu da prate kroz na srpski jezik, ja ću se malo prebaciti na engleski, tako da učimo i segmente publike koji mogu na engleskom. Samo nadam se da je okej da svi razumiju engleski da je to. Okay, so I'll respond and briefly summarize these questions in English. I want to start with the beginning of your presentation and with the end. Both are very tempting and exciting. Let's go back to the distinction that you questioned, or rather, you questioned the lack of clear distinction between classical liberalism and neoliberalism. And you're correct in pointing to some of the mainstream classical liberals and their connection between their understanding of society and economic policies and some metaphysical ideas that are typical of the Enlightenment. And neoliberalism, where the accent is not so much on those metaphysical concepts, but rather something else like competition or state interventionism in order to create a certain environment in which neoliberal policies can be implemented. But actually, I think that precisely your description of that points to the imminent connection between the two. We, of course, need to take into account changed context. One context, social, political, economic, was in the 18th or 19th centuries, when those thinkers were trying to make a case, and they had for something like a free market economy, and they had to rely on certain metaphysical ideas that are there much more explicitly. But I don't think that claiming, for example, let's impose deregulation in order to create free market conditions. I just think those metaphysical ideas are important, but they're not so visible in the argument. They're not so explicit because there is actually no need to make them so explicit, because in a certain sense they became default. And that's why many of those who, if you follow, let's just say, US political discourse and the debates that happen there, that's precisely about that. If some of the liberals say, okay, but we need to empower the state needs to intervene, then they say, no, keep the state out of the market business. Why? Because that is how things are supposed to function. If you keep the state, then somehow, market regulates itself, and that is great because that maximizes freedom of opportunity for each of the actors to have a fair competition. That is nothing else but rephrasing the idea that there is something built into the system of free market, which actually governs that system based on certain laws, and there is something objective about it or something impartial, and that's why the concept of fairness also so crucial for liberals, so intimately connected with the market principle and society understood as market. So I see that there is a difference, of course, but the difference has to do with the primarily change context, and then if we follow the logic of the argument there and we go back to classical liberals, we actually see that there is a connection there. Of course, everything changes, including the manifestations of capitalism. The crucial thing was that in the second part of your presentation, your response, the question about oppressiveness of those market principles. So whether actually getting rid of, if I wrote it correctly, just see. Are market forces oppressive? Should they be interpreted to the lens of oppression? Alternative. Yes. Be less oppressive or maybe more coercive. Yes. But also more beneficial.
I think that they are oppressive, and precisely for the same reason, some of the neoliberals are, as you correctly pointed out, some are more honest, let's say, that way, compared to classical liberals, in the sense that they would say, no, there is state interventionism in creating those conditions, but there was state interventionism in creating the first conditions that allowed modern capitalism to happen. So that's not a question, that's true. There is a state intervention, and it is coercive. And conditions are created in such a way that I think just if you focus on profit making, and if you treat the rest of society and also workforce as an instrument, as a tool, and if you introduce wage labor, which was there, still is present, and if you are forced to actually conform to market mechanisms, so-called market mechanisms, in order to survive, yes, it is very, very coercive. And the effects of the application of neoliberal policies have proven to be destructive. The gap is widening between the super wealthy and the poorest, and so on and so forth. So you have deregulation of the labor market, so workers are not protected as they used to be. So I think that actually getting rid of that coercion would lead to more human freedom. Of course, the question is, should we focus primarily on the freedom of capital and the market or human freedom? For me, greater value is human freedom. That's the reason why I think an imposition of coercion against free market principles and operations is not only legitimate, but actually necessary. And then the final point about meritocracy and social mobility and competition with benefits that's there, that depends really on what we are talking about. I think meritocracy is important as long as we function within something close to state mechanisms or institutions of some sort. And it is important that people who are capable of doing things more than others are charged with doing those things with democratic legitimacy, so not automatically. So there is a clear distinction between this understanding of meritocracy and, let's say, technocracy, which we would find in the neoliberal model. Because technocracy is just another manifestation of this depoliticized politics. And this understanding of meritocracy combined with social mobility and with democratic legitimacy, I think, could maximize on the benefits of personal talents, capabilities that are put into practice to the benefit of society as such. So, for example, here, a distinction would be, whether you have in the institute here managers or managerial class, one person or CEOs, whatever, who actually runs the show, or you have a democratic procedure, self-governing procedures of some sort, where you say, okay, we believe that this person is most capable of doing this, at least for this period of time, let me do it, I'll do something else. So that is what this meritocracy fundamentally means. Does it imply competition? In one sense, yes. But there is, I think, a fundamental difference. If you think of another human being as a fellow human, and you work together something, and then we say like, okay, well, we'll write something better, on this topic, and maybe then I'll have an incentive to write something even better. That is one thing. That is quite different from the idea that another human being is an enemy. And in principle, the most important relationship we can establish is one where I can profit because you don't profit. That kind of competitiveness is, I think, very toxic, and in some places you have actually the whole training of people from very early age, where another human being is just perceived as someone who actually is there to help you reaffirm your own individual qualities or your profit, because that's what I think is very toxic, very dangerous. So I think Da li imaš pitanja? Izvolite.
što mora da idem, samo bi se osnovno kako nekako. Posebno mislim na prethodnu parku o vezi ocene da su ideologije koje se primenjuju, da su marksizam i karakterističan po tome što propisuju način kako taj okvirni model treba da otvori, pa koliko ja znam marksizam za neki put, to ne propisuje ni sam Marks. Posle su se, naravno, ideološke i političke formacije koje su se pozivale na marksizam s pravom ili ne, orijentisale u tom smislu i zadavale same sebi i društvu i nametale taj put, ishod i tako dalje, ali sam Marks to ne propisuje. Naprotiv, insistira, osim recimo u građanskom ratu u Francuskoj i Parijsku komunizmu, smatra modelom akcije, mislim da se baš tako i rekao, model za akciju, u smislu načina koji bi se moglo doći do modela, to da. Ali, zašto to kažem? Zato što je tvoj pristup po meni, dobro sam testi anarhizam, ali to je libertarijanski pristup. Nama će totalitarna struktura neka nametnuti, ugrozit će našu slobodu, ometat će prirodan tok razvoja tog individualnog izbora, slobode i tako dalje. I mislim da je ona vladajuća, da je ona demokratna. Upravo je Naomi Oreskes, profesor, mislim da je siguran izdala knjigu o tome kako istorijski formulisan taj strah, koji je upravo strah od totalitarizma, strah od slobode, ukoliko naravno država bude intervenisala. Tako da mislim da je potrebno da se izađe iz tih mrtvih rasprava. Takođe se ne slažem da je rasprava trenutno u Americi između liberala koji predlažu intervenciju države i libertarijanaca i konzervativaca koji se protive. Rasprava koji je potrebljava moć države. Mislim, država koja finansira glavni biznis od takođe drži obek, sad će kao ta država da se odrebi. Naravno, ne samo porođeni kompanija, nijedna od tih opcija se ne zalaže da država izgubi tu funkciju i tu moć. Kako ta debata se vodi na efektnim stvarima, gde će se ova beda od debate da investicije u ratu u Ukrajini su kao problematične, se ne ulažu u infrastrukturu. To je moment liberala kada su u Americi. Taj u stvari jedan izolacionistički i primitivan refleks, kao zašto da nas brine katastrofa koju smo proizvali nekada, kad mi imamo katastrofu ovde ispred kuće, što se ostavlja. Znači, ja kažem da ideološki sklopovi, koji nas vrši u tom smislu, distopija, kao univerzalni parametar predena, ovaj današnji sistem odrešti za mnogi utopije. Šta bi bilo kad bi taj inteligencija ponudila dnevni saldo za svakog stanovnika zemlje, koga eksploatiše i koliko troši prirodnih resursa, pa još sa istorijskim kapacitetom trošenja, primenjivanja, eksploatisanim i da svaki dan to dobijemo. To je bio totalitarizam, da se ta informacija mora da uoči. A to je jedini posao artificijalne inteligencije, da razvije globalnu svest o tome kako sistem funkcioniše i da angažuje sve ljude kao u Parijskoj komuni, da učestvuje u debati kako bi se tome moglo suprotstaviti. Jer taj sistem napada sva društva. A za jedan dobar deo, posebno centralnih kritičkih zlomenja, ovo je utopija. Živeti danas kao pripadnik više srednje klase u centralnih kapitalističkih zlomenja je stravno biti, to je neko etiketi, današnja transformacija se reprodukuje kao feudalno vlasti. Naslednih privilegija. Kako da mislim da treba da se raščiste ti pojmovi, da se oslobodimo bukvalno tereta teorijskih ćošaka i molitva naučnih instituta koji su se pretvorili sveštenstvo ovoga sistema i da se izađe na jednu platformu koja ima vezanice sa istorijskim iskustvima emancipatorskih pokreti, posebno u generisanju terminologije koja će da se oslobodi od tih ćošaka.
kao što je, na primjer, trošak rasprave o državi, kao da je država neki stabilan, teorijski, utvrđen, nesporan termin koji može sada da se ubacuje u različite eksperimentalne teorijske razmatranja kao konstantna para. Nije. Nije ni danas, nikad nije. I tako da, hvala vam, mislim, dobro je da smo imali diskutujemo, nažalost, zvao sam sve druge stih granice i kulture koji su inače imali velike ambiciozne projekte po lutru o kraju kapitalizma. Tema je tu, nemamo ni drugu temu, i samo se radi da će knjiga biti dostupna, jer se ljudi žali, kad nisam dao, sam si rekao, da užasno skupa, da može da se čita i da se daje diskutuje. Možda i sebe. Hvala. U engleskom ili da... Samo iz ono što se rekao. Okay, I'll respond in English. Thank you for this, and I think there is plenty to agree with and to disagree with. And I'm not sure that where exactly runs the line of division between what I claim and what I argue for and what I disagree with. I, for example, agree that we need to reconceptualize many of these concepts, but we cannot reconceptualize them without doing the concepts of conceptualization. So we need another theory if you want. So I don't think that there is a way to do something in the realm of rethinking these concepts, what we want from social reality, how we respond to it, except through engaging with those concepts and traditions and seeing, because that is how what we live now has been structured. So we always think through certain concepts that came to us somehow, education, media, something. So we need a critical reflection, and that's where I think it is very important to clarify those concepts. But of course, they don't have any immanent meaning. Their meaning changes depending on the context. Let's just use libertarian. Libertarian once upon a time meant anarchist. That was libertarian. Libertarian socialism was anarchist. Nowadays, libertarianism is used almost exactly in the opposite way. And it is also true that this, up to a point, the discussion pro-state, anti-state is fictional. It is true, because the advocates of neoliberalism, they advocate, that's the dishonesty of that, very often they advocate the minimal role of the state, or getting rid of the state altogether. But they actually need some force, some power to distribute social relations and profit in such a way that you benefit the super wealthy. So, and that's how the system was created in the first place. And so I agree that a lot of that is rhetoric and a lot of that is theory, very often bad theory and dishonest theory. But I do not agree that it is useless to rethink these and critically reflect about it, because there is a great deal to learn from, because we can be much more careful than when we criticize, what we criticize, and what is that we are proposing. So that would be, and just a note about artificial intelligence. Yes, if I understood correctly what you suggested, yes, I think that is a totalitarian vision. Because it seems to me, maybe that was not your intention, or maybe I'm misunderstanding it, but it seems to me as if you believe that it is possible to have AI which would be ideology-free enterprise. Yeah, so, but then the question is, if we charge AI with some of the most fundamental social and political functions, how do we avoid making it, turning it into another oppressive system? Isn't it just the same wet dream of liberalism to reach apolitical, non-political politics? That's my trouble with that. And even if you just use ChatGPT and you press it a little bit harder, it just ideology pops up out of that, the setup that was built into the structure of the algorithm.
So I'm not saying it is useless, so we shouldn't have AI. I'm just saying, yes, it can be used, but if it is used within the capitalist paradigm, it has a great deal of potential to end up in totalitarianism. If we use it within a democratic framework, and we use for specific purposes, and not to expect it to give us answers that it cannot give us, like political things, AI is not designed for that. If we use it for that, yeah, I mean, we can use rats to, make political decisions equally, and maybe it would be even more beneficial than the political structures that we have now. But they're not designed. That's not the way how it can most meaningfully be used. So that's where I'm not really sure that reaching out to AI is a way to resolve our political problems. It can easily end up in making more problems. Sam mislio da je inteligencija cilj ili glavno sredstvo, ali je sredstvo spesijalno od političkih pozicija koje će se upotrebiti. Ako govorimo o matematičkim parametrima glavnih globalnih tenzija, globalna podela rada, lokalna podela rada, tehnička podela rada, društvena podela rada. Da bi danas mi ovdje sedeli, mora dete u rudniku, u radnim malu, želi da radi na 40 stepeni. I do sada je glavna intelektualna platforma zapada bila skrivanje te činjenice ili transfer te činjenice upravo kroz jedan metafizičko-molitveni diskurs, to je nepravda. Danas, zbog toga što je prvi put u istoriji moguće izračunati celu svetsku sa jednim jedinim algoritmom, to je postalo nepodnošljivo. I ta nepodnošljivost svaki na naša vrata. Čemo li tako da živimo? Da li smo odgovorni za te stvari ili nas baš prije? I po meni je paranoja i inteligencija u stvari strah od toga da je danas moguće ponuditi drugačiji model globalnog, lokalnog i tehničkog društvenog rada u kojoj će naša sveštenička kasta da izgubi svoje pravo, da ne radi ništa crtano, da se ide i ovdje nije spomenuto, sada nakon spomenuto, osim kao najbolje. Znači, to je danas postalo očigledno i kultura i civilizacija je skoncentrisana na skrivanje činjenica i onda ona eksplodira. Tamo gde ne može više da izdrži. Ukrajina, žena, su idovi, dakle. I gde je ova diskusija? Eksplozija. Samo to moj prigovor, a mislim da postoji kapacitet da se približi u tom problemu, postoji kapacitet da terminološki, diskursivno, lingvistički adresiramo, i mi smo tu jedni, to ljudi rade. Mislim, u Americi je najveća i stvari produkcija. Ako ćemo tu je reći o Fulfu, Sketchistu, Noam Chomsky i tako dalje, to je spas. Mi treba da krenemo, pa da se našli iskustva. Koja je iskustva, koja je mogućnost organizacije, proizvodnje, drugačije. Živjeti 2 dana, živimo u jednom društvu, možemo tako stvari opštvo. Mislim da je tako malo jasna ideja u čemu je razlika. Ja razumijem intenciju i mislim da i ona se često susreće, ali meni se vraćamo se to, ja razumijem da vi vidite u tom tehno-optimistički pristup, da će artificial intelligence i neke druge tehnologije nam pomoći da rešimo te političke probleme društvene, jer postoje neke korumpirane klase, uključujući intelektualne, koje profitiraju na bazi toga što se to ne koristi. Ali ja jednostavno nisam siguran da je to tačno. Dakle, ja razumem da i cenim intenciju, ali meni se čini jer sva pitanja koja se rekli, ona su politička pitanja. Ne može algoritam definisati šta je ova vrsta rada, šta je ona vrsta rada, to je stvar konceptualne definicije koju se mi dogovorimo i koju zadamo algoritmu. Da počnemo od toga. Dakle, ona može dati neke podatke, a kako ćemo ih mi skupiti, kako ćemo koristiti, koliko ćemo im dati relevantnosti, to ostaje na deliberaciji. Da će potlačeni da izguraju. I na konceptualizaciji svega toga ćemo previše.
To je ono što je mislim. Sad ona indijska naučnica ima intervju na Breakthrough News. Kaže, sad je tek ušla u metode indijac koji industrijsku revoluciju. Reći od koga potiče cijela današnja akademska moda. Ja, kažem, nisam nigde našao, ni u marksističkoj literaturi, koncept da se tam tako može. Ni dan danas. Kako, koji je su razine? Uništenja tih društava i gomilanja bogatstva. I sad mi treba s time da se nosimo ili da se ne nosimo. A to algoritam može da reši. On može da kaže istinu o tome, koja je teška, a za koju mi očekavno nismo konceptualno, filozofski, etički sposobni da je adresiramo. Mi smo deo u umetnosti nije da se samo beže. Otklon i pogledajte, mislim, to nije nikakva sad moja interpretacija, pogledajte, samo Americi je nemogućna politička dobara. Najmoćnijim društvom sa najvećim kapacitetima, intelektualno najrazvijenije, tehnološki razvijenije, ne može se voditi politička debata. Mislim, to je prioritet. Hvala. I zadružili smo. Hvala. Ja sam geolog, koju smo štetno napravili. Izvinjavam se da preterivanje nema druge korisno, moram da idem. Hvala. Imamo još pola sata da bismo imali dovoljno vremena da četvrti komentar i da imamo debatu. Daću sada riječ kolegi Ivkoviću. Ja mogu da probam na engleskom, možda da bude razumljivo svima, da prevedem možda se. Okay, I'll try to translate my comment. So I will get to the question through the comment. In my view, this study is a kind of critique of liberalism which stays true to the dialectical method of Hegelian Marxist thinking, in the sense that it doesn't do what many critiques nowadays tend to do, or at least implicitly do, which is to kind of postulate liberalism and its normative and its explanatory dimension as a comprehensive worldview as something like a constitutive other. And then on the basis of this constitutive other to formulate one's own normative and explanatory position, that would be a position of entirely external critique, and the problem with that kind of critique, which tries to be completely external, is that it ends up reaffirming the kind of binaries, conceptual binaries that you identify as elements of the liberal paradigm, like the binary of the natural and the social, or the binary of reason and irrationality. In that sense, I think your critique, when I say it's true to the dialectical method, I want to say that it tries to perform what is known as sublation, which means a kind of negation of something, which is at the same time trying to extricate from that something elements which can be reinterpreted on a higher stage. And that is what you do in terms of the normative resources of liberalism, which you identify positively with, as far as I understand. I mean conceptions like democracy in the modern sense, not in the ancient Greek, like freedom, like self-determination. These are liberal concepts, and you identify them as early liberalism, something that you see in a more positive light. Before liberalism became fused with the task of capitalist legitimation, and before it became fused with a kind of deterministic metaphysics, which is starting from late 18th century, I would say. You identify this common normative core of liberalism in general, and on one hand, and socialism and anarchism on the other, and that is the normative legacy of Enlightenment and French Revolution,
these ideals. And this is clearly observable in your treatment of the pandemic in the first chapter, and especially the Swedish model of anti-pandemic policy, which you see in a positive light. So you're using liberal arguments to defend the Swedish model as a model of non-coercion, non-interference with one's freedom of movement, non-interference with one's privacy. There you're performing the kind of task of negation, which is at the same time affirmation. Sometimes even I say something nice about Sweden. So, yeah. And it's an interesting example because I would agree with you. I would say that the Swedish model is a very good example of the contradictions of the social order we live in, which is basically that the universalist norms which exist in their liberal incarnation as the norms of negative freedom and privacy, for example, can only be respected in a socioeconomic model which is not economically liberal, but is strongly social democratic. And you counterpose Sweden to countries like UK and US, which are significantly more liberal in economic terms, market liberal, and which were forced to adopt much more coercive measures during the pandemic precisely because there was a constant threat of the collapse of their healthcare systems, which means they came into a very strong internal contradiction between what they propagate as constitutional principles, liberal principles on the one hand, and these coercive mechanisms on the other. And this points to the necessity of transcending this kind of contradiction through what I termed a Hegelian sublation. And and for this kind of task, the key method that you use is the critique of the deterministic metaphysics of liberalism. And a lot has already been said about this, so I don't have to repeat this. But this deterministic metaphysics is the one which frames the currently restrictive interpretations of the key French Revolution's normative principles, such as freedom, equality, solidarity, self-determination, and so forth. And you argue persuasively that one has to first get rid of this kind of deterministic metaphysics, the kind of secular religion that liberalism is, which is necessary for the purposes of stabilizing the status quo. Only once we get rid of this metaphysics can we reach really emancipatory, broader articulations of key principles such as democracy, freedom, and self-determination. And then this raises questions for political strategy, and a lot has been said about that already, but there's some things that remain and that are interesting in terms of what we can say about political strategy in a general sense, anti-capitalist political strategy, without falling into the kind of authoritarianism of prescribing ready-made solutions for every social context. We still, I believe, can say something general about the features of political strategy that has to be employed to fight such a complex and sophisticated system of domination. Now, when you say the liberal regime of truth, this sounds similar to much of what is called the theory of hegemony as a kind of branch of the Marxist paradigm. And it's close to what is there conceptualized as the historical bloc, which basically means a contingent assembly of various societal phenomena of different orders, not just discourses, but also forces of production, relations of production, and then, of course, the ideological elements which are the cement of this formation, that is the historical bloc. And one aspect of the constant process of reaffirming this kind of unity of a contingent assembly of phenomena is the kind of stabilization of meanings
key normative concepts that are used within the ideological narratives, such as the ones of freedom, democracy, self-determination. Now, how are these meanings constantly stabilized, since there is this kind of surplus in them that I mentioned, the kind of normative surplus in them that can always be reinterpreted, kind of excavated from them, and which is a constant threat to the coherence of the historical block. Well, there are many ways in which this is achieved, but one of the ways is to construct some kind of conceptual relations between them and block others. So let's say you identify the conceptual relation between freedom and the market as one such key relation, and then on the other hand we have a kind of impossibility of creating a relation between freedom and equality. This is there is an antagonism that is postulated within the liberal ideology between these two principles, especially with neoliberalism, with thinkers such as Friedrich Hayek. This antagonism becomes more pronounced. Equality is basically the enemy of freedom, right? So when we speak about the necessity of constructing a counter-hegemonic bloc as an alternative to the historical bloc of bourgeois hegemony, which Damir mentioned, this also is a very complex task, and it's no wonder why we are not really successful at it. And as I see it, it has several dimensions as well. One of its dimensions is, of course, the creation of a broad political alliance, which would include alliances between social groups that are currently seen as antagonistic to each other, like, for example, the impoverished white working class in the West on the one hand, and economic migrants and refugees on the other. And this is, of course, a pressing task and a very difficult one, but I see it as intrinsically related to another and perhaps more fundamental task, and that is precisely the task of reinterpreting and expanding the meanings of these key normative concepts of the existing historical bloc, which have this normative surplus. That means reassembling or reconstructing the entire well, I would say in Serbian, armatura, which is basically the scaffolding or something like that, the normative scaffolding of the historical bloc. And that is what Gramsci would call, for example, the integral and holistic conception of the world, basically. It's the symbolic dimension of constructing the counter-hegemonic bloc. And I would say that these two tasks are intrinsically related, and they're mutually reinforcing each other. So if you manage to reconstruct an element of the historical bloc in a symbolic sense, for example, if you manage to break the conceptual relation between freedom and the market on the one hand, and establish a conceptual relation between the market, between freedom and equality on the other, then you have already opened space for something that might be called the creation of transversal alliances between social groups, which are currently cast as mutually antagonistic. So these two tasks are equally fundamental, but then the kinds of critiques of liberalism that I termed as the ones that aspire to be entirely external to it, like, for example, the populist critique, they encounter difficulty here, because if they don't perform the kind of dialectical critique of liberalism, then they can't really work on reassembling the historical bloc in a symbolic sense. They would have to find completely external resources for constructing the counter-hegemonic bloc. So what they're left with, basically, is simply the second task: how to construct the unity of political actors, of disparate social groups, and
how do they approach this task? Well, the most common answer today, the most common strategy is we have to demonstrate to various groups of people that the kinds of injustice and domination that they suffer are intrinsically connected, even though they don't understand. So when we go back to these two groups, the impoverished white working class on the one hand, and economic immigrants and refugees on the other, one has to show to the impoverished white working class that the migrants and the refugees have been thrown into their status precisely through the workings of the global capitalist system, which is the same agent that led to their own impoverishment. So instead of observing them on a superficial level as a kind of threat to their employment and to their working rights, lowering the wages and so forth, then they would come to understand them as allies. So that's where social theory and theory of capitalism comes in as a very important factor. Social theory in the public sphere should foster this kind of consciousness by explaining capitalism not just in the ideological sense as the restricted market order, but as a comprehensive societal order which produces not just economic injustices, but also status injustices, such as the production of refugees and so on. And this is all right as far as I see, but there is one problematic thing in it, and it has to do with what you call metaphysics. Now, what have we accomplished once we have demonstrated this to people that they and various other social groups suffer the same kinds of injustice in the structural sense, that they all can be traced back to capitalism? Well, we have shown something in an explanatory sense, but then there is an additional motivating factor that needs to be there for them to create these alliances. And this motivating factor, the implicit one, as far as I understand, is the factor of the common interest. Basically, we have to come to understand that we have a common interest with migrants and refugees in overthrowing capitalism. And that's where we remain within the liberal metaphysics. And this, of course, has a long history in Marxist thought, the idea of interest as something that stands behind false normative universalism, those universalisms which actually mask particular interests. And when one uses the term of interest in that sense, it does have a critical and emancipatory function. But then when it comes to the issues of political strategy, there, we might negate the ideological function of liberalism on the one hand by showing that its pretenses to universality are false, but we reaffirm its physics, its ontology, by saying that the only thing that can motivate people to build alliances is common interest. And this is where we run into a big strategic problem, I would say, because then we reaffirm the homo economicus metaphysics, and then we say to white working class people, well, you should build alliances based on the objective interest in overthrowing capitalism. They respond, well, we think that our cultural differences from the migrants are more important than the objective interest, let's say. Simply, we run into difficulties, and this is one factor that one might consider when thinking about the reasons for the lack of success. Since 2008, although the conditions have been relatively favorable. Now, in your study, there are some resources that can be perhaps used to overcome this impasse. And especially when you speak about the necessity of, on the one hand, when you speak about the necessity of nurturing values or self-conceptions that are outside of the liberal regime of truth, outside of the historical block, we could say the other words. For example, you use the term helping others, or fighting for others for its own sake.
and not for the sake of one's own benefit, however this benefit is understood. And this is one conception that I believe can be useful, because this value, fighting for others, especially not just helping others in a philanthropic sense, but politically fighting for others who are suffering other kinds of domination in a collective sense, this kind of value as an element of political strategy would be compatible and not contradictory with the task of symbolically rearticulating the historical block, or the normative scaffolding of the historical block, by reassembling it in such a way as to realize the surplus or the normative potential of conceptions such as freedom, democracy, and self-determination, by radicalizing them in a radical leftist, radical democratic sense. There are plenty of such examples. Non-competitiveness as well, a value that you mentioned, another element that can be used within this political strategy. And then, at the same time, it is very difficult to be precise or to be more concrete about how this political strategy of constructing a broad front, of making alliances that among social groups that are seen as antagonistic correctly, on a non-interest base would look like, how it would work, especially in the context where we have, if we say it's enough to stimulate emotions such as empathy, or it's enough to appeal to those aspects of one's socialization which are not entirely subsumed under the capitalist logic, such as compassion, I would say we wouldn't get very far simply with this, precisely because we have not yet re-socialized people significantly enough from non-capitalist grounds. So basically we run into a problem of causality there. We would have to presuppose that we have already assembled the counter-hegemonic bloc if we thought that it would be enough to appeal to people's emotions like compassion. So there has to be something else. There has to be another kind of motivating factor to start this process. And then later on, as Damir mentioned, at later stages in the struggle, we might have more success by appealing to these non-capitalist aspects of people's self-understanding. But there has to be something else, I would say. So my question is, what would you be able to say something more about how this political strategy of creating broad alliances on non-interest basis, on basis that would not be based on some kind of conception of a common objective interest would look like? And then this is related to another question, which is in your excursus number 1, you introduce a distinction between reason and mind when you're talking about the genesis of liberal metaphysics. And you say that basically reason is the kind of thought that is intrinsically oriented towards some kind of instrumental value for people, some kind of performing of a task, to self-preservation, essentially. Whereas the mind should be the kind of activity that is done in non-instrumental terms. And then you say that the mind, for example, is pure contemplation. But then, I was thinking about the tradition of Frankfurt School critical theory, where even the activity of pure contemplation, since antiquity, has been understood as a kind of thought that is oriented towards, well, self-preservation, in the sense that it is oriented towards reaching the kind of understanding of reality that is ultimate, the kind of understanding of reality that identifies universal laws in it, treats it as a kind of coherent system. From Plato onwards, even pure contemplation can be seen as some kind of thought that ultimately leads towards some kind of determinism, and that is therefore, over time, leads to also kind of socioeconomic formations which are compatible with such kind of thought. So I was thinking, can we think of forms of
rationality that are not deterministic in this sense? Can these be some kinds of resources for political strategy as well? When you talk about Yugoslav's self-management socialism, for example, on page 171, you have a very positive view of self-management socialism, and you say, quote, "In spite of all its shortcomings, the system also exposed something else. Many anarchists and socialists have been saying that the majority of people have a tendency to be proud of their work when they do something meaningful, when they perceive that their work is appreciated and that it contributes to a greater good of which they are also a part." Now, this is a kind of motivational factor that is a kind of recognition, a form of recognition of one's ability to contribute to the common good. And I was wondering whether this logic could also be applied to questions of political strategy at the moment. So, for example, could we also practice a form of recognition of people's value rationality or normative accountability, normative reasoning? Let's just try to concretize this. So, for example, instead of explaining to people through theoretical resources that they have a kind of common interest, one could use those same theoretical resources to simply point in an explanatory manner towards capitalism as the common roots of domination and injustice of all kinds of social groups. But then, one could appeal to people's, moral reasoning to say, you can understand the kinds of injustice and domination that you can now better understand the kinds of injustice and domination that these other groups are suffering, for example, migrants, and you should be proud of your ability to understand that, and of your ability to engage for them on these grounds, on these rational grounds. Could that be also a kind of, strategy that would be non-instrumental? Thank you so much for another extremely close, informative, and to me very helpful and beneficial reading. And I think you touched upon so many vital points, and I'm actually so sorry that I'm left like there are 8 minutes to address all of these extremely important insights. Very complicated, but for a good reason. Let me start from the end or the latter part of your presentation. Please then remind me if I forget or skip something from being intentional. Just there's so many things that I'm sure I missed something. First, mind recent debate. I don't remember claiming there should be mind versus reason, but rather the purpose of introducing reason there was to explain how there can be rationalities that are not instrumental modern type of rationalities. And that the explanation of the ancient Greek context and how these different mental capacities could be understood and related to other human capacities. And instrumental reason has a tendency to radically simplify these things and then clearly distinguish between certain realms, which is the reason why we ended up in these compartments. Modernity is very good at dissecting things, putting things into very specific boxes, and then has problem how to generalize based on that. And I referenced there, I think I did, I can't remember any longer, it was a long time ago. But I think I referenced there also a young man named Christ, because I think he offers a very good explanation of why that is the case, but from a different perspective. But I really think there is something substance to his understanding. So in a certain sense, we need to decode this mad reason, like reason turned into this monster
which cannot actually think apart from categories of interest, use, effect, clear and simplified concepts and categories, to actually empower reason to be much richer in what it does and how it can be done. And that's why this kind of reason is very compatible with capitalism, but the other kind of reason is very anti-capitalist, because it is very difficult to turn it into an instrument, into a product, into a commodity, in other words. But in order to kind of remember again that our reason is not just this, but much more, we need to, I think, try to allow for human existence where the fullness of the human being would be a relevant metaphysical and social factor. And that is what modernity has not enabled us to do. When you start talking about it, thinking about the fullness of humanity, Marxism like to try to recover that, but up to a point, but then overstressing, I think, other things like just work and stuff like that. But when you try doing it, then you see that actually that normality we perceive as normality is totally crazy. It's madness. And that is why it's so destructive, because it seems there is a certain logic to our left hemisphere which has become over dominant, and it is actually driving the rest of who we are, which is much more complex, much more ambiguous, to actually convince us that this is not part of humanity, or at least it's not a relevant part. And that is why we have that's modernity. We actually invented the whole category and discipline called aesthetics and art, just to be certain that those dangerous elements are kept in a safe box and they don't pollute the sphere of truth. And only this simplified reason is in charge of the truth. So no wonder that you end up in totalitarianism later on. So yes, recovery in the sense that human being in the fullness of our human existence is relevant both socially and metaphysically, and all the prevalent ideological discourses and intellectual discourses I'll claim are trying to convince us that it's not. Going back to your, you noticed very correctly this how interest and how a different kind of interpersonal and then social relations can be an antidote to reducing the question of forming the alternative based just on some liberal paradigms, just on the concept of interest. But I find there a little bit, it seems to me that you use the concept of interest in this particular liberal sense, but then you also generalize it as if it were the only way to understand interest. Interest is, yeah, it can be understood in this very narrow sense, which is the economic one, and therefore also more capitalist one. So where interest is ultimately translatable into some kind of project. And if we approach it that way, then it's hopeless, because our very method prevents us from getting out of the dominant paradigm. And that is true. And I think that is a problem when we also try to articulate alternatives, because the method that we use actually remains within the dominant capitalist paradigm. It's like the same with democracy. You know, nowadays, because of the structure of media space, because of all these interests, you need to format your message to enter the public discourse and be understandable to the majority of the population in such a way that demeans the very nature of your message. So in a certain sense, the medium puts very real boundaries on not only what you say, because you know, if you go to, I know, some of these TV shows, and Serbia has no shortage of that, you know, you can say in some of them whatever you want. It's not like they're, okay, maybe in some of them you cannot criticize the president, okay, but like apart from that, you can basically say whatever you want. And that would give an impression that this is a realm of freedom, free thinking, it's like democracy just flourishing. But the problem is that the very format of that medium demeans
any emancipatory potential that you can possibly put in words for certain concepts. So a different method is needed in how we think. So that's why I'm hesitant there to use the concept of interest in a very general sense. Yeah, you can say, well, we can of course find our interest, common interest across different sections of society in order to maximize on the potential that we have to change something. But the problem is that why we perceive that something is in our interest. Because that is not a value neutral and that is not ideology free. So if I perceive that something is my interest, there is an ideology there. The question is, am I capable of critically assessing it in order to be very specific about it, why I believe that this is my interest? Because we end up in, it's not, and liberalism pretends this reduced autistic rationality cannot see that. Because there's the self-interest is somehow kind of immediately given. Why it's immediately given? Well, because it's ultimately translatable into some kind of market principles and exchange. And you are the best judge, so yeah, okay, it's like self-interest is, there's nothing more to say about it. But actually, self-interest, if understood in that very narrow way, we end up in a situation where it becomes our self-interest to destroy ourselves. And that is the situation that we have. It's like the pursuit of our self-interest leads to the destruction of the planet and ourselves and human species, and that's the reason. So every interest needs to be codified in a certain way, and there is an ideology behind it. So my question there, if we want to use interest as this something that can bring people together, I would rather use some other words for the sake of avoiding this whole ideological package there. But even if we want to use it, we actually can charge that interest with a different content, where it won't be how to actually affirm just what I perceive as my narrow interest, but actually how about affirming the humanity of another human being. I can call it interest in a way, sense if you want to call it. If you don't need to call it that way. But certainly that I think is stepping out of the liberal paradigm that you talked about. You also mentioned at the beginning very correctly, this liberal and liberalism. And the problem there is, that's why in the book I explained that when I refer to political philosophy and ideology, I used with a capital to say it's something more specific. And then there is just the liberal, you can use this story imprecise. It just means kind of freedom of affirmative or noble. It meant at some periods of time, it meant just noble things, gentlemen used to be liberal if you kind of behave in a civilized way. That's kind of liberality as opposed to liberalism. So we can, of course, all these concepts have their context and historical periods, and they change and so on. But I do think that liberalism grew out of a specific context, which is very difficult to understand outside the Western paradigm. And that's why I think that many liberals in places like the Balkans and others, they're just lost in translation because they just pick up very superficially the meaning of those concepts and take them in an ahistorical manner. But if they would understand the cultural background that gave weight to these concepts and what is not said in those philosophies because it was understood, it was taken for granted, then the story of liberalism is very different. But there is a liberal element to liberalism in the attempt, of course, at that time to say how do we fight inherited class privilege based on aristocratic origin and church privileges and blah, blah, blah. But that failed because liberalism was not able to give up on the absolutization of private property. And that's where I think that the only true successors of the liberal spirit of early liberalism are anarchism and socialism. But that's why I'm so critical of them, because classical expressions of anarchism operate with a very naive, I think, concept of human nature, which remains within the Enlightenment paradigm, just positive sounds of the Enlightenment paradigm. And I don't think we need some good nature or bad nature or any kind of nature. Why?
because I think the truth that you also mentioned needs to be understood as something that has to do with freedom. And if you do that, then you escape the deterministic character of truth, both in the metaphysical realm and in the social political. Truth is something, it is a metaphysical thing, because it is open, it is not pregiven, it is not predetermined, it has to do with creativity, it has to do with love, to go back to the beginning, and that's why it cannot in principle, if we understand it that way, it cannot be captured by reason alone. If you capture it, there is a potential that it will be very reductionist, and that it will be oppressive, if not now, then 2 steps after this. And the final note, I think that was also a very useful and very sharp observation, this link between freedom and equality. And the question was, I was surprised that you kind of almost sharpened the discussion, saying, like, is this connection, can we actually make it? But I would say that, of course, economic equality is something that quite organically leads into freedom affirmative situation, and you don't need to even step out of the liberal or not even capitalist paradigm to find that basically is a stimulus. So more of economic equality means freer social relations, but of course, equality, economic equality, or equality before the law is very different from the idea that we are all just the same, because that would be another society of zombies who are more or less the same. No, we are not the same, and we shouldn't be the same. But that doesn't mean that some should exploit others, or that some should have privileged status before the law. So there is, again, a very simplified conception of equality that is used across the board, but then very often something else is meant by that. And I think my final point is that this is precisely the way how I think your reading allows for going back to the very beginning of reconnecting my claims in this other book between the metaphysical dimension and the social political. As long as we keep the tension, and as long as there is no attempt to mirror directly our metaphysical concepts into social political realities, because that would be reductionist and ultimately oppressive. Nažalost, naš redni kupa, predviđena za ovaj sektor. Zahvaljujem se svima koji su bili, zahvaljujem se našem gostu, Davoru, na veoma inspirativnom i kvalitetnom izlaganju i diskusiji. I do sljedećeg knjige. Hvala puno svima, hvala svima koji ste zajedno potrošili dragoceno vreme, čitajući knjigu, spremajući ovo i svima koji ste izdržali ovih sami.